Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session. A very good morning. So, reproduction chapter మనం నిన్ననే స్టార్ట్ చేసుకున్నాము, isn't it? And so yesterday we started with the asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction నిన్న కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా. సో మధ్యలోనే స్ట్రీమింగ్ స్టాప్ అయిపోయింది డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. So we will be continuing that today. Okay. And ee roju manam reproduction ante sexual reproduction and asexual reproduction in plants kuda complete chedam. Okay. So we have to complete it in plants as well as ninnadi asexual reproduction types edaithe migilipoyindi adi kuda complete cheseddam. All right everybody. So ela unnaru andaru? Good morning. Ram Tej, good morning nana. సో పాపం ఎప్పటి నుంచి మెసేజ్ చేస్తున్నావు. ఎస్ జస్విత, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ? హేము, శరణ్య, దెన్ వీ హ్యావ్ రాజు, జోష్న, ఐశ్వర్య, వాట్ వాజ్ యువర్ నేమ్? యా, మై నేమ్ రమ్య. హాయ్ హేము. ఎస్, చలో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ద టాపిక్ నేమ్ ఇస్ హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్, and TH students ki reproduction chapter as a whole. So this chapter is very very important. Idi one of the high weightage chapter, anduke meer andaru dinni koncham focus chesukovali and manchiga cover up cheseyali, right? So school reopen avakapotundi in like another week. So we'll be completing this chapter with this 70 to 80% syllabus summer vacation lo complete aitundi. Fine. I'm fine. How are you all? Chalo. Triple T, Joe, Hemu. How are you, Hemu? So, all the new students and new joiners, ఎవరెవరు ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, మీరందరూ ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ టెలిగ్రామ్ మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ పీడిఎఫ్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీ సెషన్ పీడిఎఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that will be available on Telegram. Telegram through మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ ఈ రోజు నేను మీకు హోంవర్క్ కూడా ఇస్తాను, మీరు హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయండి అండ్ రేపటి సెషన్ లో నేను చూపిస్తాను, రైట్? అండ్ దెన్ Instagram, all the students, all of you can join the, like, follow the Instagram page Vedantu Telugu 8, 9, 10 ఛానల్. మన ఛానల్ ది ఒక Instagram పేజ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అక్కడ మీరు ఆల్ టీచర్స్ తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆల్ రైట్. అలాగే వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. సో విఎల్సి సెంటర్, వేదాంతు విఎల్సి సెంటర్ గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడదాం. ఓకే, పద్మ, హాయ్ పద్మ. ఆలేఖ్య, ఓకే, ఐశ్వర్య అంటే ఆలేఖ్య, ఫైన్. అండ్ స్కూల్ బ్యాగ్ ప్యాకింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఈరోజు స్కూల్ ఉందా జోష్న? యూ హ్యావ్ స్కూల్ టుడే? ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా కొంతమందికి. ఓకే, విఎల్సి సెంటర్స్, ఆఫ్లైన్ విఎల్సి సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకు? హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్. ఓకే, తెలంగాణలో అగైన్ ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. అలాగే విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం చూస్తే కనుక విశాఖపట్నం వీ హ్యావ్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక కొత్త సెంటర్ ఓపెన్ అయింది. సో ఎనీబడి హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ అడ్మిషన్, ఎందుకంటే వేదాంతో ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ యాజ్ వెల్, ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది, రైట్? 40% స్కాలర్షిప్ ఇస్ దే కెన్ క్లెయిమ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ కూడా రావచ్చు. ఎట్లా అంటే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఐవి సాట్ టెస్ట్, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతో స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో వన్స్ యూ రైట్ దిస్ టెస్ట్, సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఆన్లైన్ మీరు ఈ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ సిట్టింగ్ అట్ యువర్ హోమ్ కంఫర్టబుల్లీ మీరు ఎగ్జామ్ ఈ టెస్ట్ ని రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్లైన్, సో మీరు నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి విజిట్ చేసి కూడా ఆఫ్లైన్ గా ఈ ఎగ్జామ్ ని రాయొచ్చు, రైట్? సో 90% స్కాలర్షిప్ అంటే మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ 90% స్కాలర్షిప్. ఇది ఐవి సాట్, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. Joshna, today 9 to 5 you have school. Okay.
So no problem, Nana. Actually, we all will be shifting to the evening time. So మీకు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి evening time will be shifting. Okay. So in yesterday's class, we completed till spore formation start చేసుకున్నాము కదా. Okay. So this one was done. Budding అయిపోయింది మనకు. సో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, తర్వాత ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అది కూడా. ఓకే, కానీ అది స్టార్ట్ చేసిన ముందు హైడ్రాతో మనకు యెస్టర్డే వి డిస్కస్ దిస్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ లైక్ ఫిషన్ లో వీ హ్యావ్ బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్, అది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అలాగే వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ బడ్డింగ్, హైడ్రాలో బడ్డింగ్. ఓకే, దెన్ రీజనరేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇజంట్ ఇట్? స్పోర్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు the streaming was stopped, isn't it? Okay. So here, this was the question that bread piece, okay? Take any bread piece and adi మీరు అలానే వదిలేసేయండి. అప్పుడు ఏమైతుంది, దాని మీద మాయిశ్చర్ కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసినా, లేకపోతే మాన్సూన్ సీజన్ లో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ ద మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైతుంది, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ బ్రెడ్ స్లైస్ and it has got moisture. So obviously some patches, okay, green color, dark green or black color patches kanapadutundi on the slice of bread. So aa patches entante, that is nothing but bread mold. Okay, so bread mold, commonly called as bread mold actually. So what exactly is this? Idi entante, this is reproducing by spore formation. సో ఏంటి ఇది అసలు, ఈ స్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ asexual రిప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎస్ జస్విత కరెక్ట్ నాన్న, ఆప్షన్ ఏ. రామ్తేజ్, ఆర్తి వెరీ గుడ్. అండ్ శరణ్య, చలో ఆప్షన్ ఏ వాజ్ రైట్. అది బ్రెడ్ మౌల్డ్ అన్నమాట. బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఏంటంటే అది రైజోపస్. ఓకే, రైజోపస్ అనే ఒక ఆర్గానిజం. రైజోపస్ లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? బై asexual మెథడ్, asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ రైజోపస్. క్లియర్? రైజోపస్ లో asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అన్నమాట. సో చూద్దాం వాట్ ఈస్ రైజోపస్ ఆర్గానిజం స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సి, సో రైజోపస్ will be something like this. It will have a long hyphae. Okay, itla oka hyphae untundi. Hyphae meeda there will be a head like structure. Okay, so what is this head like structure called as? Sporangia. So it can be many in number. Okay, so sporangia and hyphae. Ikkada emaitundi, it will have rhizoids also. Itla root like structure which is called as rhizoids anamata. Okay, so this one is Rhizopus. ఈ ఆర్గానిజం పేరేంటి నాన్న? దిస్ ఇస్ Rhizopus. ఓకే, సో రైజోపస్ లో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. హౌ ఇస్ దిస్ రిప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రైజోపస్? బై స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా. ఈ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? స్పోరాంజియా. ఈ స్పోరాంజియా లోపల మనకు స్పోర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ ద స్పోరాంజియా? సో దేర్ ఆర్ మెనీ న్యూమరస్ స్పోర్స్ అన్నమాట. ఎవ్రీ స్పోరాంజియా అంటే హెడ్ పార్ట్ విల్ హ్యావ్ స్పోర్స్. దాని లోపల చిన్న చిన్న స్పోర్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో ఒకసారి లేబులింగ్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, this is the hyphae. You all can draw along with me. నాతో పాటు డ్రా చేయండి. చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్. ఈ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడానికి అడగరు ఎగ్జామ్ లో, కానీ ఈ డయాగ్రామ్స్ మీకు ఇట్లా చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చి పార్ట్ బి MCQs లో సమ్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, సో ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు సరిగా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు నో. ఓకే,
Swati, yes ma'am, it is looking like mushroom. Yes Jashu, it is looking like mushroom only. Vani, Swati, new student, welcome. So here hyphae, ఇది ఏంటి sporangia, okay, sporangia, and inside the sporangia there will be spores. Okay, what are these spores? ఇది ఏంటి rhizoids. Rhizoids అంటే rhizopus లో some root like structure that is known as rhizoids. అర్థమైందా? సో ఇది బేసిక్ ఏమంటారు లేబులింగ్ ఆఫ్ రైజోపస్. రైజోపస్ అంటే ఏంటి? రైజోపస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆర్గానిజం ఇన్ విచ్ రిప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్పోర్ ఫార్మేషన్. స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది రైజోపస్ లో. ఓకే, రామ్ టీచ్, యశస్విని, యా. So now what happens, you know, Rhizopus lo is sporangia undi kada, head like structure. ఆ head like structure itla rupture aitadi. Okay, we'll show the rupturing here. So ఇది ఇట్లా rupture అవుతుంది. rupture అయిన తర్వాత దాని లోపల ఏదైతే spores ఉంటుంది కదా, those spores will be released into the air. అర్థమవుతుందా? ఇది సింపుల్ asexual mode of reproduction అన్నమాట. సో హెడ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా స్పోరాంజియా, అది రప్చర్ అవుతుంది. రప్చర్ అయిన తర్వాత ఆల్ ది స్పోర్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్. సో అదే స్పోర్స్ ఎప్పుడైతే కింద పడుతుంది కదా, ఓకే, నియర్ బై సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు, సపోజ్ బ్రెడ్ స్లైస్, సో బ్రెడ్ స్లైస్ లోనే పక్కన పడింది అనుకోండి, అక్కడ నుంచి ఇంకొక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఈ స్పోర్స్ విల్ బి డిపాజిటెడ్, దేర్ వన్ న్యూ రైజోపస్ విల్ బి రిప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇదే నానా, దిస్ స్పోర్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్ ఆన్ ది నియర్ బై సర్ఫేస్, ఫ్రమ్ దేర్ ఒక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవడం. ఇది asexual reproduction by spore formation. Very very important. All the types of asexual reproduction is important for exam. ఎందుకంటే essay question లో 8 మార్క్ క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు asexual mode of reproduction. ఓకే, శ్యామల మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? విశ్వనాథం, థ్యాంక్ యూ. శ్యామల, ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న, రైజోపస్ అనేది ఒక ఆర్గానిజం. ఆ రైజోపస్ లో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్, అంతే. సో ఈ రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ లో ఒక స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఇస్ హైఫే. హైఫే పైన ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, స్పోరాంజియా. ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియా దేర్ విల్ బి మెనీ స్పోర్స్. చిన్న చిన్న స్పోర్స్ కనపడుతుందా ఇక్కడ? సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ స్పోరాంజియా రప్చర్ అయినప్పుడు ఆ స్పోర్స్ ఇట్లా కింద పడుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ద స్పోర్స్ ఆర్ ఫాలింగ్, ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ స్పోరాంజియా ఇస్ రప్చరింగ్. అది రప్చర్ అయినప్పుడు స్పోర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాని లోపల ఆ స్పోర్స్ ఇట్లా కింద డిపాజిట్ అవుతుంది. కింద ఇక్కడ డిపాజిట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవ్వడం, అది వచ్చేసి స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ అన్నమాట. రైజోపస్ ఆర్గానిజం లో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి నీట్ ఛానల్లో చెప్తారు నాన్న, ఎం వివేక్. ఓకే, యూ కెన్ ఫాలో ద నీట్ ఛానల్. అక్కడ ఎస్ మై క్లాసెస్ ఆర్ దేర్, అదర్ టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు. మష్రూమ్ లాగా ఉందా ఇది? ఓకే, జస్విత క్లియర్, వెరీ గుడ్. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్, ఆఫ్టర్ దిస్ వి విల్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి నాన్న. విశ్వనాథం, సి ఇది యూట్యూబ్ లో మీకు లైవ్ సెషన్స్, ఆల్ ది లైవ్ సెషన్స్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ ఫార్మ్. రికార్డెడ్ కాకుండా ఇప్పుడు లైవ్ సెషన్ జరుగుతుంది కదా, మీరు కొంచెం బ్యాక్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ అది చూడొచ్చు, ఎన్నిసార్లు కావాలో అన్నిసార్లు చూడొచ్చు. ఓకే, రిపీటెడ్ గా. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. విశ్వనాథన్, ఏం అర్థం కాలేదు? ఆర్తి, వెరీ గుడ్. చలో నెక్స్ట్, asexual reproduction through budding takes place in which of the organism? సో నిన్ననే కదా బడ్డింగ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము.
ఓకే, తర్వాత సమ్ లైక్ ఇష్యూ జరిగింది అండ్ స్ట్రీమింగ్ సడన్లీ కట్ అయింది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూడండి, asexual reproduction through budding takes place in which organism? Examples: amoeba and yeast, hydra and plasmodium and planaria. ఇక్కడేమో ఈస్ట్ అండ్ హైడ్రా, ఇక్కడ స్పైరోగైరా. ఓకే, ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్, స్పైరోగైరా అండ్ ప్లానేరియా. అసలు ప్లానేరియాలో బడ్డింగ్ విల్ నాట్ బి దేర్, సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఎందుకంటే ప్లానేరియాలో విచ్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్? ఇట్ ఈస్ రీజెనరేషన్. Okay, planaria will have regeneration, and amoeba lo what is the mode of reproduction? It is binary fission, isn't it? Amoeba will have binary fission. So first option kuda eliminate cheseyandi. First MCQs lo match the following, lekapothe itlanti questions unnappudu try to eliminate the wrong answer. Wrong answer మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటికలీ రైట్ ఆన్సర్ మీకు దొరుకుతుంది. సో ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 4 ని ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. ఎక్కడెక్కడైతే ఆప్షన్ 1 ఉంది, ఓకే, సో వీ కెన్ రిమూవ్ దట్. 1 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది, 4 కూడా నాట్ అప్లికేబుల్, సో 4 కూడా తీసేయండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఒకటే ఆప్షన్ మిగిలింది మనకు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ట్ అండ్ హైడ్రా ఇస్ ద ఆన్సర్. Very good. Niharika, Sharanya, Alikya, Yashwant, very good. Nana, Jashvita, Raju, yes. Ganesh, very good, very good. Teja Patnaik, after so many days, how are you? Ardhamainda? So this is the answer. Ikkada East and Hydra, both of them will have budding. Budding is the mode of reproduction in East and Hydra. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి. ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ర్యాపిడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఆన్ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. బ్రెడ్ స్లైస్ మీద ఫాస్ట్ గా, ఓకే, ఆ బ్రెడ్ మౌల్డ్ మీరు చూసి ఉండొచ్చు డే టు డే లైఫ్ లో. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మాన్సూన్ సీజన్ లో ఈ రోజు ఒక్క దగ్గర గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ ఉంటే నెక్స్ట్ డే ఆ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది స్ప్రెడ్ అవ్వడం. ఓకే, సో బ్రెడ్ పీస్ మీద ఏదైతే మౌల్డ్ అంటే బ్రెడ్ మౌల్డ్స్ విల్ బి దేర్, స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నేను ఆన్సర్ చెప్పేశాను కదా. ఓకే, సో ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు కదా. ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ బ్రెడ్, అబిలిటీ ఆఫ్ స్పోర్స్ టు డివైడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సెల్స్ త్రూ ఫిషన్. ఇది అవ్వవు కదా. సో ఇది మనం ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ద asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. అసలు ఇక్కడ ఫిషన్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? సో ఆప్షన్ 3 ఎలిమినేట్, ఆప్షన్ 3 ని తీసేయండి. ఓకే, నిహారిక అంటే రమ్య. ఓకే, మీ ఐడి పేరు ఒకటి ఉంటుంది, మీ ఒరిజినల్ పేరు ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో మీరు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ అటెండ్ అయితే ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్ న్యాచురలీ. ఓకే, సో మీరు కొత్తగా వచ్చారు కదా. ఓకే, న్యూ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. సో హియర్ ఆప్షన్ 3 ఎలిమినేట్ చేసాం కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఆప్షన్ 3 కనపడుతుంది ఆ మొత్తానికి అది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రౌండ్ షేప్డ్ స్పోరాంజియా. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ నౌ? 1 2 ఇక్కడేమో 3 4, 1 2 and 3 4. So which one is correct? Factors responsible for rapid spread of bread mold. Bread mold, okay, yes Teja. So bread mold lo which are the factors which is responsible for reproduction? Ante spore formation ikkada edaithe jarugutundi kada, aa spore formation kosam factors, what are the factors responsible? Formation of large number of spore, availability of moisture and nutrients. Moisture and nutrients ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎ మస్ట్. స్పోర్ ఫార్మేషన్ జరగడానికి మాయిశ్చర్ లేదనుకోండి, స్పోర్ ఫార్మేషన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఫర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ టు హ్యాపెన్, మాయిశ్చర్ ఇస్ ద మస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆప్షన్ 2 ఎలాగో కరెక్ట్. We just have to decide between 4 and 1. ఓకే, 4 and 1 డిసైడ్ చేయండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్ లేకపోతే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రౌండ్ షేప్ స్పోరాంజియా. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి,
ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. మీరు అందరూ ఆప్షన్ సి చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. బి కాదు నాన్న, నిహారిక. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, ఇది ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. సి స్పోర్ ఫార్మేషన్ అయితేనే కదా దిస్ asexual reproduction will be carried forward. Okay, so spore formation is a must requirement here. సో ఈ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉండాలి, మాయిశ్చర్ ఇంకా న్యూట్రియంట్స్, దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ must be there for spore formation to occur. Yes, I can see all of you saying the option C. Super, you all are bio champions. Chalo, Ramtej, very good. Now coming to the next topic. So asexual reproduction ninna sagam it was left out, right? So ipudu complete ayindi. Next question chudandi. We have studied asexual reproduction in animals. ఇప్పుడు వరకు మనం యానిమల్స్ లో asexual reproduction ఎలా జరుగుతుంది అని చూసాము, isn't it? Now do you think asexual reproduction happens in plants too? asexual reproduction animals లో చూసాం కదా, అమీబాలో బైనరీ ఫిషన్, లీష్మానియా బైనరీ కాదు, ఎస్ బైనరీ ఫిషన్ బట్ లాంగిట్యూడినల్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, రైజోపస్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఆల్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది రిప్రొడక్షన్, asexual reproduction? Yes, by different asexual mode of different reproduction. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే how is asexual reproduction, is it happening in plants? Plants లో కూడా జరుగుతుందా? Yes or no? Yes, Teja, you can answer. Aishwarya, option A. Jashvita, Sharanya, yes, option A. Avunu. Plants lo kuda asexual reproduction happens. Actually, ikkada plants will have, okay, you just remember this, plants will have both sexual and asexual mode of reproduction. Plants lo asexual as well as sexual mode of reproduction will be there. Got it? So asexual mode of reproduction discuss చేద్దాం. అలాగే సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ లో ఎట్లాంటి సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఉంటుంది అది కూడా ఇదే సెషన్ లో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. సిమిలర్లీ asexual mode of reproduction కూడా డిస్కస్ చేద్దాం, సరేనా? సాయి కుమార్ యాదవ్, yes, వాణి, చలో ఆప్షన్ A is right here. So asexual reproduction will be there in both plants and animals. Animals లో డిస్కస్ చేసాము, ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో చూద్దాం. సో ప్లాంట్స్ లో ఈ asexual reproduction ని ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, అసలు ఈ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఏంటి? లెట్ us డిస్కస్ దిస్ వన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ ప్లాంట్ పార్ట్, ఓకే, ఎనీ ప్లాంట్ it will have two parts. One is vegetative part. ఏదైనా మీరు ప్లాంట్ చూస్తే కనుక ఒక వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఉంటుంది, అలాగే ఒక రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, there is one reproductive part also. So can you tell me which is the reproductive part in plants and which is the vegetative part in plants? Ever చెప్తారు నాకు ఇది? Come on, make it fast. Yes, Teja. Hemu, what's going on here? Yes, so plant, it has vegetative part as well as reproductive part. Okay, so vegetative part ఏది? ఒక ప్లాంట్ లో వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఏది చెప్పండి నాకు. Suchitra, after a long time you have joined. Sharanya, superb, good. So Sharanya has answered reproductive part is the flower. Very good. So reproductive part is the flower. అంటే ఫ్లవర్స్ ద్వారా ప్లాంట్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఏది? ఒక ప్లాంట్ బాడీలో వాట్ ఆల్ ఆర్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్? Sharanya, reproductive part flowers. Very good, very good. Jashvita, Radhika also correct answer. Aarti, okay, Aarti ఇంకా డీటెయిల్ లో చెప్తుంది ఇక్కడ ఓవరీ అని. ఎస్, అది కూడా కరెక్టే, కానీ బేసికలీ ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్.
ఎందుకంటే ఫ్లవర్ నుంచి సీడ్ ఫార్మేషన్, ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో సీడ్ నుంచి ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, అంతే కదా. సో అక్కడ రిప్రొడక్షన్ అలానే జరుగుతుంది, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఏంటి ఒక ప్లాంట్ లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెమ్, దెన్ వీ హ్యావ్ రూట్స్, ఓకే, అలాగే లీఫ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్, అంటే ఫ్లవర్ విల్ హ్యావ్ ఓవరీ, ఓవ్యూల్. సో సీడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా, అండ్ సీడ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మనందరికీ తెలుసు, సీడ్ ని మీరు సో చేస్తే కనుక ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టెమ్, రూట్స్, లీఫ్. ఫ్రమ్ దీస్ పార్ట్స్ ఆల్సో న్యూ ప్లాంట్ క్యాన్ డెవలప్. ఓకే, వన్ న్యూ ప్లాంట్ క్యాన్ డెవలప్ ఫ్రమ్ స్టెమ్, ఫ్రమ్ రూట్ ఆర్ ఫ్రమ్ లీఫ్. దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. అంటే నార్మల్ గా, న్యాచురల్ గా ఈ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కాకుండా సమ్ ప్లాంట్స్ లో వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి కూడా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. అంటే స్టెమ్ నుంచి యూ కెన్ రిప్రొడ్యూస్ వన్ న్యూ ప్లాంట్, అలాగే రూట్స్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, లీఫ్ ని యూజ్ చేసి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో ఈ వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి? ఎస్ రామ్ తేజ్, టెస్టోస్టిరాన్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? గణేష్, ఇంకా టెస్టోస్టిరాన్ టాపిక్ వరకు మనం రాలే. టుమారో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, రేపు 10 o'clock, see Friday, Saturday, Sunday, these 3 days we will have 10 a.m. class will be at 10 a.m. in the morning, and tomorrow ఏమో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, తర్వాత ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ఈ చాప్టర్ లో ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ చాప్టర్ ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 mark డయాగ్రామ్ ఇదే చాప్టర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Yes, Teja. Leaf propagation example is bryophyllum. Very good, Ram Tej. Okay, so vegetative propagation ante meeku ardhamaindi kada. So vegetative propagation is nothing but if, see, vegetative propagation. Okay, what is this vegetative propagation? So if a new plant develops from stem or a new plant develops from root or leaf, then that process is called vegetative propagation. Okay, vegetative propagation lo let us discuss the different types of vegetative propagation. So e vegetative propagation can be natural, ante naturally vegetative propagation jarugutundi, and one more is artificial, ante human made vegetative propagation. Okay, so okatemo natural vegetative propagation, inkokati artificial. Fine. శ్యామల, ఎందుకు నా నయమైంది? క్లాస్ ఉంటుంది మనకు 10:30 వరకు. ఓకే, టుమారో టైం చెప్పండి. నిహారిక, రేపు 10 o'clock, మార్నింగ్ 10 o'clock మనకు క్లాస్ ఉంటుంది రేపు. ఓకేనా? ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ న్యాచురల్ వేలో జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్రయోఫైలం లీఫ్ లో న్యాచురల్ వేలో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే హ్యూమన్ మేడ్. ఓకే, సో హ్యూమన్ ఇస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దీస్ డేస్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇది హ్యూమన్ మేడ్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఒక స్టెమ్ పార్ట్ ని కట్ చేసి ఆ స్టెమ్ ని మనం పాట్, ఒక లైక్ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో వేస్తే కనుక ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ vegetative propagation. Either it can be natural or it can be artificial. Okay, so ikkada chudandi, how do you grow a potato plant? Ippudu oka question undi ikkada, potato plant eppudaina grow chesara? Potato plant try chesara? సో పొటాటో లీఫ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పరా? చెప్తాను నాన్న అలిక్య. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఆల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే,
అంటే మొత్తం asexual reproduction is important for 8 marks. మొత్తం 8 marks లో అడుగుతారు. Explain all types of vegetative propagation. Fine. Ramtej, option B. Yes, potato bud. Shall I show you the potato bud? చూడండి. So these are the potato buds. Okay, ఇది ఒక bud, ఇది ఒక bud. సో పొటాటోలో మీరు చూసి ఉండొచ్చు, మామూలుగా మనం ఇంట్లో పొటాటో ఉంటే దాంట్లో ఇట్లా చిన్న చిన్న వైట్ బర్డ్స్ విల్ బి అరైజింగ్. సో త్రూ దిస్ బర్డ్ ఓన్లీ ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా పొటాటో సీడ్స్ ని సో చేయడం అండ్ దాని నుంచి కొత్త పొటాటో ప్లాంట్ రావడం? ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్, రైట్? సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఓన్లీ. పొటాటో ఐ ఇది, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఐ. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఒక కొత్త బర్డ్ డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ బర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ న్యూ పొటాటో ప్లాంట్. ఒక కొత్త పొటాటో ప్లాంట్ రావాలంటే ఈ బర్డ్ కావాలి మనకు. ఈ బర్డ్ నుంచి ఆ ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ టిడింగ్ టిడింగ్ సమ్ ప్లాంట్ విల్ అరైజ్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, potato is actually what, you know, what is this potato? Is this a stem or root or what you are eating? Potato lo ee part manam tintunamu kada. So this is a leaf, lekapothe root, lekapothe stem. What is it actually? Potato will be underground, soil lopala untundi, isn't it? So they will dig the soil and remove the potato. So ee potato oka stem, lekapothe oka leaf, lekapothe oka root, what it is? Jashvita, you tried but it didn't grow. Okay, మళ్ళీ ట్రై చేయండి నాన్న, ఇట్ విల్ గ్రో. ఓకే, ఏం లేదు, ఈ పొటాటోలో ఈ బడ్ పార్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం కట్ చేసి సాయిల్ లో వేస్తే కనుక అక్కడ నుంచి దాన్ని ఫేవరబుల్ కండిషన్ సరిగా ఇవ్వాలి. వాటర్, మాయిశ్చర్, ఓకే, సాయిల్ షుడ్ బి పోరస్, అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అప్పుడు ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెఫినెట్లీ డెవలప్ అవుతుంది. రామ్తేజ్ ట్రై చేసావా ప్లాంటెడ్ పొటాటో ప్లాంట్ ఇన్ గార్డెన్? వెరీ గుడ్. Root. Okay, many of you are saying root here, only Sharanya is saying it is stem. Yes, potato is actually a stem. ఏదైతే మనం తింటున్నాము కదా అది బేసికలీ ఒక స్టెమ్ అన్నమాట. కావాలని ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ రూట్. పొటాటో ప్లాంట్ పార్ట్, ఆ ఫ్లెషీ పార్ట్ ఏదైతే మనం తింటున్నాము కదా అది యాక్చువల్లీ ఒక రూట్ కాదు, అది ఒక స్టెమ్ అన్నమాట. మోడిఫైడ్ స్టెమ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ మోడిఫైడ్ స్టెమ్. సి జనరలీ అండర్ గ్రౌండ్ లో రూట్స్ విల్ బి దేర్, కానీ ఇక్కడ స్టెమ్ ఇస్ దేర్ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ దాన్ని మనం తింటున్నాము. అర్థమైందా? ఓకే, ఏపీకి సిలబస్ ఆల్రెడీ చేంజ్ అయింది కదా, ఇంకా ఏం చేంజ్ అవ్వవు. ఎట్లాంటి అప్డేట్స్ ఉన్నా వీ విల్ బి అప్డేటింగ్ యూ, డోంట్ వరీ. సో పొటాటో బర్డ్స్ నుంచి కొత్త పొటాటో ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇది చూడండి, చిన్న చిన్న స్లైసెస్, ఎక్కడైతే బడ్ ఉంటుంది కదా ఆ బడ్ ని మీరు ఇట్లా కట్ చేసి దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో మీరు సాయిల్ లో గ్రో చేస్తే కనుక ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెఫినెట్లీ డెవలప్ అవుతుంది. మీరు ఈ రోజే ట్రై చేయండి ఇంట్లో, ఒకవేళ ఆ పొటాటో బడ్ ఉంటే, లేదంటే టేక్ వన్ పొటాటో, ఆ పొటాటోని అలానే వదిలేసేయండి కొన్ని రోజులు. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ దాంట్లో ఆటోమేటికలీ బడ్ విల్ అరైజ్. బడ్ అరైజ్ అయిన తర్వాత అదే బడ్ ని మీరు కట్ చేసి ఆ ఏరియాని పుట్ ఇట్ ఇన్ సాయిల్, న్యూ కొత్త పొటాటో ప్లాంట్ విల్ బి డెవలపింగ్. జింజర్ గురించి చెప్తాను, వెయిట్. I'll come to ginger. Shamala, wait. So leaf buds, sometimes leaf nunchi kotta plant develop avadam. So best example for that is bryophyllum. Okay, so bryophyllum lo ila untundi nana chudandi. For example, this is the bryophyllum leaf. Okay, so bryophyllum leaf will have many notches. Then margin lo chala notches untayi annamata. Okay, these all are the notches. సో మార్జిన్ చూస్తున్నారా, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్లా బెండ్ అయి ఉంది కదా. ఓకే, సో లీఫ్ మార్జిన్ లో అక్కడక్కడ నాచెస్ విల్ బి దేర్. దీస్ నాచెస్, ఈ నాచ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం ఇలా. సో
అంటే ఫస్ట్ ఒక బర్డ్ డెవలప్ అవుతుంది, ఓకే, అండ్ దాన్ని ఇట్లా చిన్న చిన్న రూట్స్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది, ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ లీఫ్ ప్రొపగేషన్, అంటే వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సో ప్రతి ఒక్క నాచ్ దగ్గర ఓకే ఇట్లా బడ్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్, ఓకే. తర్వాత ఏమైతుంది, ఈ చిన్న బడ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ బడ్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద సాయిల్, ఈ బడ్ ఇట్లా సెపరేట్ అయ్యి ఇక్కడ సాయిల్ మీద పడితే అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త బ్రయోఫైలం ప్లాంట్ డెవలప్ అయిపోతుంది. కానీ దానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉండాలి. ఫేవరబుల్ కండిషన్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి వెట్ సాయిల్, ఓకే. ఎక్కడైతే అది పడుతుంది కదా, దట్ మస్ట్ బి వెట్ సాయిల్. ఇఫ్ దిస్ బడ్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఆన్ డ్రై సాయిల్, అసలు పాసిబిలిటీయే లేదు కదా డ్రై సాయిల్ మీద ఆ బడ్ పడినప్పుడు, there is no possibility of new plant development. New plant develop అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఏంటి, వెట్ సాయిల్ ఉండడం. వెట్ సాయిల్ హ్యాస్ టు బి దేర్, ఫైన్. Ramtesh, you have bryophyllum? Yes, very good. So bryophyllum plant, if you have seen, అది ట్రై చేయండి. నేను యాక్చువల్లీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకటి ట్రై చేశాను, ఏంటంటే బ్రయోఫైలం లీఫ్ ని తీసి ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ మై బుక్, సమ్ ఓల్డ్ బుక్, ఓకే. కొత్త బుక్ అంటే పాడైతుంది, సో మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బి స్పాయిల్డ్ సమ్ టైమ్స్. సో ఆ లీఫ్ ని జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఆఫ్టర్ 1 month ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటేనే, జస్ట్ వెదర్ కొంచెం కూల్ గా ఉండాలి, డ్రై హాట్ వెదర్ లో నాట్ పాసిబుల్, మాన్సూన్ సీజన్ అప్పుడు మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఆటోమేటికలీ బుక్ లోనే ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న బర్డ్స్ అండ్ రూట్స్ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్, ఓకే. సో అది నేను ట్రై చేశాను, మీరు కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. నాచ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ ఇట్లా బెండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద నాచ్. అండ్ అదే నాచ్ నుంచి ఒక కొత్త బర్డ్ డెవలప్ అవుతుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ లీఫ్ ప్రొపగేషన్, అంటే లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇప్పుడు అర్థమైందా, బేసికలీ కొత్త ప్లాంట్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి, సీడ్ నుంచి. దట్ ఈస్ ద నార్మల్ జనరల్ ప్రాసెస్. సో అది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ సీడ్ నుంచి. కానీ సీడ్ కాకుండా ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ రూట్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది, అండ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లాంట్ స్టెమ్ నుంచి, ఓకే. సో ఇక్కడ బ్రయోఫైలం ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ లీఫ్ ప్రొపగేషన్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్ అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఓకే. బ్రయోఫైలం లీఫ్ ప్రొపగేషన్ రిపీటెడ్లీ అడుగుతారు, అది కూడా 1 mark లో అడుగుతారు ఎక్కువగా, ఓకే. షార్ట్ నోట్స్ ఎలా రాయాలి, ఈ రోజే నేను వీడియో రికార్డ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను నాన్న, అది కొంచెం లేట్ అయింది. శరణ్య, డెఫినెట్లీ ట్రై చేస్తావా, వెరీ గుడ్, ట్రై చేయండి. బ్రయోఫైలం త్రూ లీఫ్, హౌ ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ అ న్యూ ప్లాంట్, ఓకే. సో ఆ చిన్న చిన్న బర్డ్ ఏదైతే డెవలప్ అవుతుంది, ఆ బర్డ్ ని తీసి మీరు సాయిల్ లో పెడితే కనుక ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది, సింపుల్, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. లీఫ్, ఇఫ్ యూ సీ నా, లీఫ్ నాచ్ లో చిన్న బర్డ్స్ డెవలప్ అవ్వడం, ఓకే. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్, ఆ లీఫ్ నుంచి సమ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ స్టార్ట్స్ డెవలపింగ్, ఓకే. Adventitious roots will start developing, and our root only helping in support, anchor laga adi support istundi, and paina it will have epiphyllous buds, okay. Epiphyllous buds, ఏదైతే బడ్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటున్నాము, ఎపిఫైలస్ బడ్. జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ 2 points. కానీ ఎక్కువగా మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బ్రయోఫైలం పేరు, బయోఫైలం ఎగ్జాంపుల్, స్పెల్లింగ్ సరిగా రాయండి. బ్రయోఫైలం ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ త్రూ లీఫ్. లీఫ్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అయితే అది ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, ఆన్సర్ ఏంటి, బ్రయోఫైలం, ఓకే. స్పార్క్ హర్ష, yes, స్పార్క్ హర్ష, what happened yesterday class? అవునా, yesterday class ఆగిపోయింది, సో అది నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకే. చలో,
Answer this. The process in which parts like root, stem, leaf develop into new plants. అంటే సీడ్ కాకుండా రూట్ నుంచి, స్టెమ్ నుంచి, లేకపోతే లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాము? ఇస్ ఇట్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారా? సరే, క్లియర్ జస్విత? Option 1, very good. Vegetative propagation is the answer here. Vegetative propagation ki definition ఏ అదే కదా. So vegetative propagation ki definition ఏంటంటే, if new plants will develop from root or stem or leaf, then that type of propagation, okay, that process is vegetative propagation. Fine. Chalo, next one. సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ న్యాచురల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అది ఆర్టిఫిషియల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ క్యాన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఆర్టిఫిషియల్. సో న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ లీఫ్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్ ఎలా జరుగుతుంది, isn't it? Now we will see some other natural and artificial vegetative propagation. I'll just write it here. 1 minute. See, so TS textbook lo it is given in details actually. So మీరు అందరూ చదువుకోవాలి అది. Vegetative propagation. So vegetative propagation, it can be natural or it can be artificial, isn't it? అది natural గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే it can be artificial also. Fine. So vegetative propagation, natural, artificial. Artificial we have 3 methods which we need to discuss according to our syllabus. Adi entante grafting, then we have layering, okay, and cutting. So this is there for both AP and TS. Fine. Grafting, layering and cutting, these are the different types of artificial vegetative propagation. ఇది సెపరేట్ గా కూడా అడుగుతారు ఒక క్వశ్చన్. అండ్ గ్రాఫ్టింగ్ డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఏదో ఒక రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ ఇస్ అ మస్ట్, ఓకే, ఎగ్జామ్ లో. సో గ్రాఫ్టింగ్, లేయరింగ్, కటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. లిసన్, దిస్ చాప్టర్ రిప్రొడక్షన్ నేను చెప్పాను కదా, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి మీరు 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్, డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో ఇది లైక్ సో మచ్, సో మెనీ మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ సింగిల్ చాప్టర్. అలేఖ్య, నేను ఈ రోజు రికార్డ్ చేసి ఇస్తాను. సో మేబీ టుడే ఈవినింగ్ ఆర్ టుమారో యూ విల్ గెట్ దట్ వీడియో. ఓకే, సో బిఫోర్ యువర్ స్కూల్ రీఓపెనింగ్ నేను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో మీకు చేసి ఇస్తాను, రికార్డ్ చేసి పంపిస్తాను. ఓకే, చేస్తాను జస్విత. ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అంటే మరీ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఏం లేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ సపోజ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో సెల్ డివిజన్, మైటోసిస్, మియోసిస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు ఆ టాపిక్. సో మైటోసిస్, మియోసిస్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఉంది కాబట్టి నేను సెపరేట్ గా అది చెప్పేస్తాను, మైటోసిస్, మియోసిస్. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఆర్టిఫిషియల్ లేదు అని, బట్ స్టిల్ యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద 3 నేమ్స్, గ్రాఫ్టింగ్, లేయరింగ్ అండ్ కటింగ్. వినండి, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ నో హార్మ్ ఇన్ దాట్. చిన్న టాపిక్ ఇది. అండ్ న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో, ఓకే, సో న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ క్యాన్ అకర్ త్రూ రూట్ ఆర్ త్రూ ట్యూబర్, ఓకే, త్రూ రైజోమ్. సో ఇది స్టెమ్ అండ్ ఆల్సో త్రూ లీఫ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. So one by one let us discuss all the natural vegetative propagation. ఇక్కడ చూడండి, this is the paragraph from TS textbook, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఈ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో ఫస్ట్ హెడింగ్ లీఫ్. ఓకే, సో లీఫ్ లో న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే, మీకు దానికంటే ఎక్కువ ఏం అడగరు, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో లీఫ్, రిమెంబర్
Vegetative propagation by leaf ante bryophyllum. Stem lo remember this. So there are different types of stem propagation. We have stolons. Okay, so this is one extra topic for TS. So please listen, this is important only. Stolen ద్వారా vegetative propagation అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టోలన్ లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు జాస్మిన్ అండ్ స్ట్రాబెర్రీ. ఓకే, జాస్మిన్ అండ్ స్ట్రాబెర్రీ, దీస్ టూ విల్ రిప్రొడ్యూస్ బై స్టోలన్. స్టోలన్ ద్వారా ఇది రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. దెన్ బల్బ్. ఓకే, so this all are types of stem propagation only. Leaf propagation ki okate oka example gurtu pettukovali, adi bryophyllum. Stem propagation lo we have different types of stem propagation. Okay, so stem propagation lo first one edi, it is stolon. Stolon lo example jasmine, strawberry. Bulb, bulb example lo onion. Okay, then we have corm. Corm anedi oka stem propagation anamata. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కొలకేషియా, చామగడ్డ. ఓకే, చామగడ్డ మీరు చూస్తే దాన్ని టాప్ పార్ట్ ఇట్లా కట్ చేసి సీడ్ లో సో చేస్తే న్యూ ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది కూడా మీరు ట్రై చేయండి, సింపుల్ వేలో కొలకేషియా ఆర్ చామగడ్డ అది గ్రో అవుతుంది. ఓకే, సో కొలకేషియా ఇస్ కామ్. దెన్ వీ హ్యావ్ రైజోమ్. ఓకే, రైజోమ్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ ప్రొపగేషన్ ఓన్లీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దానిది, ginger. So ginger is an example for rhizome. So these all are different types of stem propagation anamata. Different types of stem propagation. Okay, first type stolen. Stolen lo jasmine, strawberry example. Then bulb oka type of stem propagation, example onion. Corm oka type of stem propagation, example colocasia, chamagadda. Okay, rhizome, ginger is one example. రైజోమ్ తర్వాత ఇంకా ఏముంటుంది, ట్యూబర్. సో ట్యూబర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పొటాటో. ఓకే, ఇట్లా మీరు లైన్ గా రాసేయండి. ఓకే, టాటాజీ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్, టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ రెండు చెప్తున్నాను నాన్న. ఈ టాపిక్ ఒకటే ఎక్స్ట్రా టాపిక్ ఉంది ఇక్కడ అంతే టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి. ఓకే, దెన్ రూట్ లో రూట్ ఆఫ్ మురయ్య, గువావా అండ్ మిలింగ్టోనియా. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టెమ్ అయితే ఇవే నాన్న, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ ప్రొపగేషన్. రూట్ ప్రొపగేషన్ సెపరేట్ గా రిమెంబర్ దాట్. రూట్ ప్రొపగేషన్ లో గువావా. ఓకే, అంటే గువావా ప్లాంట్ ని మనం రూట్ నుంచి డెవలప్ చేయవచ్చు. ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ వీ కెన్ డెవలప్ ఫ్రమ్ రూట్. సో ఇక్కడ మురయ్య ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ గువావా. అండ్ దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగినారు, రూట్ ప్రొపగేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగినారు ఎంసీక్యూస్ లో పార్ట్ బి లో. సో యూ షుడ్ నో గువావా, మురయ్య, మిలింగ్టోనియా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రొపగేషన్ బై రూట్ అన్నమాట. విల్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? లీఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఈజీ, ఏం లేదు, ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైలం. ఓకే, లీఫ్ కాకుండా ఈ స్టెమ్ ప్రొపగేషన్ ఉంది కదా, ఇది ఒక్కటే కొంచెం టేక్ 5-10 minutes, ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఏం లేదు దీంట్లో. ఓకే, yes Sharanya, likes are very less today. You people are not liking the session. Come on, hit the like button. Okay, so here stolen and corm means wiseberry. Stolen and corm means ante idi type of stem propagation. Onion lo bulb undi kada, aa bulb part nunchi kotta plant develop avvachu. Onion ela untundi, see like this. So onion lo edaithe fleshy part manam tintunamu kada, adi actually leaf. అండ్ దాని కింద ఇట్లా ఒక గట్టిగా ఒక బేస్ ఉంటుంది కదా, రౌండ్ కలర్, రౌండ్ ది. సో ఫ్రమ్ దేర్ రూట్స్ విల్ బి అరైజింగ్. సో దాట్ ఈస్ ద స్టెమ్ అన్నమాట. అది ఫ్లాటెండ్ స్టెమ్. ఆనియన్ లో ఏదైతే ఫ్లెషీ పార్ట్ ఉంటుంది పింక్ కలర్ ది, అది తింటున్నాము మనం, దట్ ఈస్ లీఫ్, మోడిఫైడ్ లీఫ్. ఆనియన్ కింద ఒక ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది బేస్ పార్ట్ లో, అది స్టెమ్ అన్నమాట. ఓకే, మోడిఫైడ్ స్టెమ్. సో ఆ స్టెమ్ నుంచి చిన్న చిన్న రూట్స్ డెవలప్ అవుతుంది, isn't it? So stem propagation. So it is the bulb of the onion through which you can propagate a new plant. Stolen ante jasmine and strawberry. Corm, colocasia, చామగడ్డ. మీరు చూడండి, చామగడ్డ అడగండి మమ్మీకి,
దాని టాప్ పార్ట్ కట్ చేసి ఒక లేయర్ జస్ట్ సాయిల్లో మనం పెడితే అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇస్ంట్ ఇట్? రైజోమ్ ఎగ్జాంపుల్ జింజర్, ట్యూబర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో. ఓకే, వాణి గాట్ ఇట్. పూజ అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్ టీఏ స్టూడెంట్స్ కి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి బ్రయోఫైలం గురించి ఉంది కాబట్టి అది మీరు నేర్చుకోండి. అండ్ రూట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ బికాస్ దిస్ వాజ్ ఆల్రెడీ అ క్వశ్చన్. రూట్ నుంచి ప్రొపగేషన్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ guava and muraya. Guava and muraya examples for propagation by roots. All right. శ్యామల, ఏపీకి ఇది లేదు నాన్న. ఓకే, ఓన్లీ టీఏ స్టూడెంట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏపీకి బ్రయోఫైలం ఇస్ దేర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ బ్రయోఫైలం. బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. అసలు ఈ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేలో కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. హౌ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్లీ? ఆర్టిఫిషియల్ వే ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో 3 examples are there: grafting, layering and cutting. Grafting, layering, cutting. Okay, so one by one we will discuss grafting ante enti, layering ante enti, cutting example enti. Okay, జస్విత చూసావా, తిన్నావా కూడా చామగడ్డ? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మీరు ట్రై చేయండి. యూ పీపుల్ కెన్ ట్రై at your home also. Okay, so let me explain you this one. Natural vegetative, grafting. Okay, first cutting చూద్దాం. Cutting example వచ్చేసి, see this is a different question. I am explaining you about artificial vegetative propagation. So cutting example is rose. Rose plant. All of you like rose flowers, I know. Okay, so rose flower, రోజ్ ప్లాంట్ ఎలా ప్రొపగేట్ చేసుకోవచ్చు మనం? దిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ మెథడ్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. చేసేది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ రోజ్ స్టెమ్ ని కట్ చేసి, వెన్ వీఆర్ కటింగ్ ద రోజ్ స్టెమ్, జస్ట్ కట్ ద స్టెమ్ అండ్ ప్లాంట్ ఇట్ ఇన్ అ పాట్. ఓకే, సో ఆ స్టెమ్ ని జస్ట్ మీరు ఇట్లా ఒక కొత్త పాట్ లో పెట్టేస్తే అక్కడ నుంచి చిన్న చిన్న లీవ్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఓకే, అండ్ రూట్స్ ఆల్సో స్టార్ట్ డెవలపింగ్, అండ్ ఫైనలీ అది ఒక కొత్త ప్లాంట్ లాగా మారిపోతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? జస్ట్ రోజ్ స్టెమ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక కొత్త ప్లాంట్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై స్టెమ్. ఓకే, స్టెమ్ కటింగ్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ చేయడం. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? నెక్స్ట్ వన్, ఇది కటింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? లేయరింగ్. సో లేయరింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జాస్మిన్. జాస్మిన్ అంటే కూడా అందరికి ఇష్టం, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్. ఎస్, మల్లిపూల్. సో దిస్ జాస్మిన్ ప్లాంట్స్ యూ ఆల్ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ అట్ యువర్ హోమ్. కామన్ ప్లాంట్, మన అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది కదా జాస్మిన్ ప్లాంట్. సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్, ఇలానే ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ప్లాంట్. ఇక్కడ జాస్మిన్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్, దాన్ని మనం కొంచెం బెండ్ చేసి, ఓకే, ఆ బ్రాంచ్ ని ఇఫ్ వి కవర్ ఇట్ విత్ సాయిల్, సో ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ని సాయిల్ తో కవర్ చేసేయండి, పుట్ సమ్ వాటర్. ఓకే, వెట్ సాయిల్ అన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ హియర్ రూట్స్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రూట్ డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, రూట్ డెవలప్ అయింది అంటే ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ విల్ గ్రో ఇన్ టు అ న్యూ ప్లాంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ యూ కట్ హియర్, ఈ కనెక్టెడ్ బ్రాంచ్ ని మీరు కట్ చేస్తే కూడా ఏం ఫరక్ పడదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ అ ప్లాంట్ అండ్ ఇక్కడ రూట్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ విల్ డెవలప్ ఇన్ టు అ న్యూ ప్లాంట్. అది ఒక కొత్త ప్లాంట్ గా డెవలప్ అవుతుంది. క్లియర్? పూజ, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫ్లవర్స్, హౌ కమ్? You have done for rose. Jashvita, very good.
See, flowers are such a beautiful thing. You all should like it. How you don't like it, Pooja? Okay, it's okay. So jasmine plant, by the process of layering, okay, by the process of layering, we can propagate jasmine plant. And alage, by the process of cutting, we can propagate rose plant. Rose plant ni artificial way lo, ante naturally ఇది జరగవు, మనం చేసుకోవాలి. So it is done by human, cutting apart stem of rose, దాని నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ చేయడం, లేయరింగ్, జాస్మిన్ లో లేయరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. అలాగే ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి? ఓకే, వన్ మోర్ మెథడ్ ఇస్ గ్రాఫ్టింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్? గ్రాఫ్టింగ్. ఓకే, గ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ అ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a mango plant, okay, with very sweet mango. These mangoes are very small but very sweet. Inkoka plant undi, okay, inkoka mango plant which has a big size mango fruit, but that is not sweet, that is not at all sweet. Okay, so humans, what they are doing, you know, artificial vegetative propagation ante ee chinna mango which is very sweet, adi plus e mango which is very like a big size, large in size, ఆ రెండు క్వాలిటీస్ కావాలి హ్యూమన్ కి ఆల్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏ కావాలి కదా. సో ఆల్ డిజైర్డ్ క్వాలిటీస్ ని ఇట్ విల్ క్రాస్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, వాట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ డూయింగ్, సీ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ అ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద సాయిల్. ఒక ప్లాంట్ స్టెమ్ ని అలానే ఉంచుతారు సాయిల్ తో, ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్, అండ్ దాన్ని ఇట్లా స్లాంటింగ్ గా కట్ చేయడం. ఆ ప్లాంట్ స్టెమ్ ని ఇట్లా స్లాంటింగ్ గా కట్ చేయడం. ఓకే, ఇంకొక పార్ట్ దే విల్ బ్రింగ్ వన్ మోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, అది కూడా స్లాంటింగ్ గా కట్ చేస్తారు, కానీ అది స్టెమ్ పార్ట్, టాప్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద soil. Okay, one part is connected to the soil and another part is not connected to the soil. So these two parts ila slanting ga cut chesi and then they are connecting anamata. Okay, so this is, now they will join it. See, I'll show you here. Ilani join chestaru ikkada chudandi. So two different plants ni they are joining. Okay, and here, so that cutting can be slanting way lo. Okay, let's join it. So itla tight ga tie chesestaru nana. This same cutting can be like this also, ila. Suppose this is the part which is joined to the soil, and this part, another part which is cut, top part is cut, oka plant di emo bottom part dani join chesestunnaru. Fine. So this is ikkada stalk and scion. ఇది ఏమో స్టాక్, దిస్ పార్ట్ is the stalk part and this part is the scion. Okay, stalk and scion ni join chesi danni gattiga itla tie chesi వదిలేస్తారు. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ అది ఒక కొత్త ప్లాంట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దాంట్లో ఏమైతే తెలుసా, డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ద మ్యాంగోస్ విల్ బి లార్జ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఆల్సో స్వీట్ ఇన్ టేస్ట్. సో రెండు డిజైర్డ్ క్వాలిటీస్ ని అప్టైన్ చేయడానికి హ్యూమన్ ఈస్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, హ్యూమన్ డస్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్? పొమాటోస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ రాధిక, పొమాటోస్ కూడా గ్రాఫ్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ మధ్య చాలా ఇట్లాంటివి జరుగుతుంది. ఓకే, సో టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ని అప్టైన్ చేయడానికి దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గ్రాఫ్టింగ్. గ్రాఫ్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకేనా? హైబిస్కస్ కూడా కట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ రుషిత, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో కట్టింగ్ లో మీరు రోజ్ రాసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి హైబిస్కస్ కూడా. సి హైబిస్కస్ కామన్ ప్లాంట్ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ. సో హైబిస్కస్ స్టెమ్ ని కట్ చేసి మనం పాట్ లో పెడితే అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై కట్టింగ్. లేయరింగ్ ఏమో జాస్మిన్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాస్మిన్. ఓకే, కావ్య లేయరింగ్ అండ్ గ్రాఫ్టింగ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సి కావ్య, లేయరింగ్ లో ఏం లేదు,
I'll show you, wait. Suppose this is a plant, jasmine plant, okay? So jasmine plant is connected to the soil. ఈ జాస్మిన్ ప్లాంట్ లో ఒక బ్రాంచ్ ని మనం ఇట్లా బెండ్ చేసి సాయిల్ తో కవర్ చేసిస్తే, ఓకే, సో వీఆర్ బెండింగ్ వన్ బ్రాంచ్. ఈ బ్రాంచ్ కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గానే ఉంటుంది కదా జాస్మిన్ లో, యూ ఆల్ మైట్ హ్యావ్ సీన్. సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ లో ఒక బ్రాంచ్ ని ఇఫ్ యూ బెండ్ ఇట్ అండ్ కవర్ ఇట్ విత్ సాయిల్, సాయిల్ తో మనం కవర్ చేసేస్తే దీన్ని, ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఓకే, రూట్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఇది కూడా ఒక కొత్త ప్లాంట్ గా డెవలప్ అవుతుంది. ఫైన్. దాని తర్వాత మీరు ఒక పని చేయండి, యూ డిస్కనెక్ట్ దిస్ బ్రాంచ్, ఈ బ్రాంచ్ ని కట్ చేసేయండి. ఈ బ్రాంచ్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇది ఏదైతే కొత్త ప్లాంట్ ఉంది కదా ఫామ్ అయింది, దాట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఇండివిజువలీ. ఓకే, సో అదే లేయరింగ్ అన్నమాట. లేయరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఇంకొక ప్లాంట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బై ద స్టెమ్ కవరింగ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ విత్ సాయిల్, అంతే. ఓకే, ఎస్ ఎస్, హైబిస్కస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, చలో. గ్రాఫ్టింగ్ ఏం లేదు నాన్న, గ్రాఫ్టింగ్ లో మనం చేసేది ఏంటి, గ్రాఫ్టింగ్ లో టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఆర్ కట్, టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ని కట్ చేసి దాన్ని జాయిన్ చేయడం, అంతే. సో దాంట్లో ఒక ప్లాంట్ పార్ట్ ఇస్ ద స్టాక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఇస్ ది స్టాక్ and here we have the scion. Okay, this is stalk and scion. So stalk and scion ni tightly itla wrap join chesestaru. Okay, and stalk oka plant, suppose it has one desired characters, scion inkoka plant which has some other desired characters. So our rendu desired characters we can obtain in one single plant. Okay, so that is by గ్రాఫ్టింగ్. గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ చేయడం. క్లియర్? ఓకే ఓకే అలెక్య. జాస్మిన్ క్యాన్ రిప్రొడ్యూస్ బై డాష్. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ జాస్మిన్? చెప్పండి అన్న నాకు. ఇట్ ఈస్ బై లేయరింగ్. వెరీ గుడ్. మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ ఆల్రెడీ. సో బై లేయరింగ్ ప్రాసెస్ వీ క్యాన్ do the reproduce jasmine. Okay, try this question everybody. Yes yes, layering example strawberry. Okay Ramtej, you better remember jasmine. Jasmine is the best example for layering. Okay, which of the following have buds on their leaves as a vegetative structure? Very simple question but important question. Direct ide question MCQs lo adugutaru. Okay, one more question, very important one more question. Break. Yes yes, 1.5 hour తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను శ్యామల. 9 o'clock బ్రేక్ తీసుకుందామా? సరే. సో హియర్ which of the following have buds on their leaves as vegetative reproductive structure? Is it rose, strawberry, mango or bryophyllum? What is the answer? Alikya, layering. అవును, లేయరింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. Rose. Okay, how can we propagate rose? Let us write down. Rose is by cutting. Okay, ante idi artificial vegetative propagation. Strawberry kuda we can do by layering. Mango grafting. So mango artificial propagation by grafting. Bryophyllum enti? This is the answer here. Very good. So chat box is full of option D. Okay, option D is the right answer. Bryophyllum lo manam vegetative propagation. How is the vegetative propagation in bryophyllum? Through leaf, isn't it? Through leaf. So leaf notch lo we have discussed it, isn't it? So this is bryophyllum leaf. If you have bryophyllum at your home, మీరు చూడొచ్చు. లేదంటే try to get it from nursery.
and try to observe. Okay, so ఈ చిన్న బడ్ అండ్ ఇక్కడ రూట్స్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఆ బడ్ ఇట్లా యాక్సిడెంటలీ కింద పడింది అనుకోండి సాయిల్ మీద, then again from there a new bryophyllum plant will develop. Fine, Rushita, Aarti, Tataji అంటే పూజశ్రీ కదా. Yes, so clear, super. Next question. In the list of organisms given below, those that produce by asexual method, okay, so ఇప్పుడు asexual method ద్వారా which organism is reproducing? Banana, dog, yeast, amoeba. So which is the right answer here? Asexual mode. Okay, see, dog not by asexual method, sexual method only. What about yeast? Yeast obviously asexual, amoeba kuda asexual. So third and fourth option correct kabatti ekkadekadaithe third and fourth undi kada, ikkada third ledu, eliminate this. Ikkada kuda third ledu, eliminate this. Okay, so third and fourth both should be there. So here you have third and fourth. Now decide between these two. 1 and 2 lo decide cheyandi. 1 is the answer or 2 is the answer? 2 elago answer kaadu. Dog is not the answer, so eliminate this. Automatically you are left out with the correct option. Karthik, option B ela aitadi nana. 1 and 4. Yeast also na? Yeast also sexual, asexual reproduction. Yes. Wiseberry option B etla aitadi. 1 and 4. 4 correct. What about the third one? Third one not correct. Yeast lo budding dwara like reproduction is possible. So asexual reproduction is possible in yeast also. Okay, yes, option C should be the right answer. Chalo, good. Next. So now we will be starting this one, asexual reproduction in plants. Okay, the process of production of offspring that involve two parents, mixing of genetic material and variation is called sexual reproduction. So here what we are seeing is the definition of sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction ki definition ela rastar nana? Till now we have discussed all the asexual mode of reproduction. Ippudu varaku mana asexual mode of reproduction discuss cheskunnamu. Now let us see sexual reproduction in plants and also in animals. Plants lo sexual reproduction today we will be covering it. Okay, plants lo asexual reproduction అయిపోయింది కదా, all those vegetative propagation, అది asexual reproduction in plants. Plants లో sexual reproduction ఎలా జరుగుతుంది, తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఏంటి, హ్యూమన్ బాడీ, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో sexual reproduction అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ టుమారో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎల్లుండి. కానీ ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి, ప్లాంట్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ప్లాంట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలే మీరందరూ. ఓకే, ఐ గివ్ యూ బ్రేక్, తర్వాత అప్పుడు మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విచ్ ఇన్వాల్వ్ టూ పేరెంట్స్. ఓకే, సి బనానా ఏసెక్షువల్ ఎట్లా అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న ఆ బనానా స్టెమ్ పార్ట్ నుంచి యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ వన్ మోర్ బనానా ప్లాంట్. బనానా గ్రో చేయడానికి సీడ్ సో చేయడం అవసరం లేదు. ఓకే, మీరు చూసి ఉండొచ్చు కదా, ఇప్పుడు ఒక బనానా ప్లాంట్ దగ్గర చిన్న 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 బర్డ్స్ పక్కనే డెవలప్ అవుతుంది. సో అది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా అంటే చేయడం అవసరం లేదు. జస్ట్ బై దట్ స్మాల్ బర్డ్ యూ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ లైక్ అనదర్ ప్లేస్, అక్కడ నుంచి ఇంకొక ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, pollination, yes, pollination I'll explain, but here process of production of offspring where two parents are involved and ikkada genetic material. Okay, so genetic material edaithe untundi kada ante DNA, so genetic material is mixed here. Genetic material of both parents
male and female parent, okay, genetic material will be mixed. In which case, sexual reproduction lo. So sexual reproduction lo first requirement enti, there must be two parents. Second requirement ante em jarugutundi, genetic materials are mixed, okay, ante gametes are involved, okay, here gametes are involved. Then variations is a must part in sexual reproduction. Sexual reproduction lo third important thing which is happening is variation. Clear? Three things you can write in case of sexual reproduction. First one, two parents must be involved. Second one, mixing of genetic material ante DNA from both the parents, father and mother, okay. Then variations will happen in sexual reproduction. Asexual reproduction lo minimum variation. This point you should remember. Sexual asexual మధ్యలో difference రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది మీకు కావాలి, ఓకే. సో asexual reproduction ఏదైతే ఉంటుంది, asexual reproduction లో minimum variation, okay. So variation is very less or minimum, or it is not there also sometimes. కానీ sexual reproduction లో variations are maximum, okay. Variations are maximum దేంట్లో, sexual reproduction లో. ఫైన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి, దట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విల్ హ్యావ్ వేరియేషన్స్ అండ్ asexual will have no variation or minimum variations, okay. Starting of the class, yesterday నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, వేరియేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వేరియేషన్ డెఫినేషన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, వేరియేషన్స్ అంటే why it is needed అది కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, ఓకే. మ్యామ్ వాట్ ఆర్ గ్యామెట్స్? ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ గ్యామెట్స్. ఇప్పుడు మనం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ డీటెయిల్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాము కదా, దాంట్లో గ్యామెట్స్ మీనింగ్ ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెయిట్. సో యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ప్రొడక్షన్, కానీ ఇన్వాల్వింగ్ టూ పేరెంట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ప్లాంట్స్ లో, ఆర్గానిజమ్స్ లో, యానిమల్స్ లో. సో అక్కడ టూ పేరెంట్స్ అవసరం లేదు. అమీబా, when it has to form two daughter cells, two parent cells not required. One amoeba can divide into two daughter cells, isn't it? Jashwita, clear? So alage sexual reproduction lo two parents are must, and mixing of genetic material jarugutundi and variations kanpistadi. Definitely variations will be there in sexual reproduction. Fine. So 3 points. Remember these 3 points about sexual reproduction. So sexual reproduction lo, let me revise it once again. So what are the important points here? So for sexual reproduction to happen, two parents are must, okay. So this is the first thing which should happen. Then involvement of gametes. So I'll explain what are gametes. So male gamete and female gamete untundi. Fusion of male gamete and female gamete. Adi fertilization anamata. Nenu explain chestanu ippudu avanni terms. So gametes male and female. Okay, that will be there. Inkoka point enti, what is so important about this one is mixing of genetic material. Mixing of genetic material, okay. Yesterday I told you now DNA ekkada untundi ani. So cell lopala nucleus, inside the nucleus we have nucleolus lopala em untundi thread like structure called chromatin, and then chromatin will have chromosomes meeda DNA or genes will be there, okay. So genetic material mixing enduku ikkada, because male parent female parent genetic material ఏదైతే ఉంటుంది DNA, that will be mixed, okay. So ఇంకొకటి ఏంటి, variations are must. Here variations will be maximum, okay. ఇక్కడ sexual reproduction లో variations are maximum.
So these are the points which you can just write opposite point for asexual reproduction. మీరు exam లో ఇది ఒక important difference. Which one? Differentiate between sexual reproduction and asexual reproduction. సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని మీరు రాసి జస్ట్ కాంట్రాస్ట్ పాయింట్ ఆపోజిట్ పాయింట్స్ రాసేయండి సరిపోతుంది. ఇక్కడ సెక్షువల్ లో 2 పేరెంట్స్, ఏసెక్షువల్ సింగిల్ పేరెంట్. Gametes are involved, akkada no gametes involved. Here mixing of genetic material or DNA, akkada genetic material mixing is not required. Variations are maximum in sexual reproduction, minimum or no variations in asexual reproduction. Okay. రాయగలుగుతారు కదా difference between sexual and asexual reproduction? Yes. Yashashwini, very good. So these are the points you have to remember. Sexual reproduction lo points gurtu pettukovali. Before we start this topic, see, we are going to discuss sexual reproduction in male, female, human female and also in plants. So many places lo you will come across gametes, male gamete, female gamete, fuse avadam, okay, mixing of genetic material, ivanni important, okay. Sharanya, handwritten notes, short notes istannana, 4 points are there. Yes, Shamala. ఇంకొక పాయింట్ లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. whenever you are writing differences, మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? చల్, గుడ్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. Where does sexual reproduction happens? So, sexual reproduction takes place in which organisms? It can happen in plants. So, plants lo etla ante plants have both sexual and asexual reproduction. So, that is the most interesting thing about plants. Plants will show sexual reproduction as well as asexual reproduction. Asexual reproduction indake kada mottam explanation jarigindi. Sexual reproduction in plants, we will discuss it. Yes, Ramtej. So plants lo, animals lo, all animals like reptiles, okay, or human body, fish lo, frog lo, okay, all these animals can show sexual reproduction, okay, and plants also will show sexual reproduction. Plants lo both sexual and asexual reproduction can be seen. Clear? Yes, official. Okay, chalo. So next one chuddam, what exactly happens in sexual reproduction. Sexual reproduction lo gametes involvement ani maatladnam indaka. So what are these gametes? Asal sexual reproduction lo gametes chesedi enti? What this gamete is exactly doing? Okay. Gametes ante enti ikkada chudandi. So germ cells or gametes, ఇప్పుడు sexual reproduction జరగాలంటే దాంట్లో germ cells or you can call it as gametes, both are same, okay. Germ cells or gametes involvement ఉంటుంది sexual reproduction లో. Most important point ఇది. Sexual reproduction జరగాలంటే germ cells are needed and or gametes are needed, okay. Either you need gamete or you need germ cell. Fine. What are gametes and what are germ cells? Ipudu human body lo male, like human male, it will have sperms. So these sperms are the gametes, okay. So this is in human male. Just one example. Human male lo sperms are the gametes. What about human female? So human female lo ovum or egg kuda antaru, okay. So ovum is the gamete. Got it? Reproductive system lo male. Just one example to make you understand about gametes. Ikkada male and female gametes. Male gamete sperm annamata. We are talking about human. And female gamete enti ovum, okay. So ivi gametes, ee gametes fuse aitayi. So male gamete and female gamete, when it is fusing, that process is called fertilization. And our fertilization process ద్వారా ఒక కొత్త zygote develop aitadi.
ఆ zygote will grow into, like it will develop into embryo, then fetus, and finally a baby. Okay. Sharanya, handwritten notes చూద్దాం నాన్న. We'll see later. First you listen to the class here. Okay. Pollination. Yes, Ashwini. Today we will be explaining, like we'll have the explanation on pollination also. So here gametes ante ardhamaindi kada. So these are the germ cells. So male lo gametes untundi, female also will have gametes. Plants lo also male gamete and female gametes are there. Okay. So plant lo female reproductive part untundi, male reproductive part untundi. So it will have different gametes in both male and female reproductive part. Okay. So these gametes you have to remember. What happens, you know, this ovum will fuse, this sperm will fuse with the ovum. So these two gametes are fusing. Fine. When the fusion happens, it will lead to zygote formation. Okay. ఈ fusion process ని ఏమంటారు? Fertilization. So this fusion process is called fertilization, and fertilization process ద్వారా zygote form అవుతుంది. ఈ zygote ఉంది కదా, this is the it will develop into embryo. Zygote divide అవుతుంది, embryo form అవుతుంది. Embryo తర్వాత it will form what? Fetus, and fetus తర్వాత ఒక baby. అంతే. Okay. Honey collect wax. Okay. Pollination. You all are talking about pollination. I'll discuss. Wait. Pollination. Yes. Yes, Rushita. Plants lo it is male gamete will be there in the pollen grains and female gamete will be there in the ovule. You are right. So see what happens. Gametes lo em untundi ante, okay, Ramtej, you asked na about gametes. So the gametes will have half number of chromosomes. For example, total number of chromosomes in human is 46. Ante 23 pairs anmata. See, it is male or female, they will have 46 chromosome. Pair lo untundi. 23 pairs చెప్పొచ్చు మీరు, లేకపోతే 46 in number. Okay. So what happens, you know, ఇది half అవుతుంది first. Okay. So number of chromosomes will be divided. So 46, suppose male chromosome like 46 are there, from that 23 comes out. Female lo kuda 23 comes out. Okay. So male and female నుంచి ఏదైతే total number of chromosomes ఉంటుంది కదా, ఆ total number of chromosomes will be halved, and then they will get half chromosomes. Okay. అది gametes లో అది ఉంటుంది మనకు. Then this 23 and this 23 will combine, and then they form 46 chromosome, which is the baby's chromosome or zygote lo adi untundi. So gametes actually they have half number of chromosomes. Total chromosomes edaithe untundi kada, aa total chromosomes lo half chromosome will be there in the gamete. Ipudu sperm undi kada, sperm will have half number of gametes. Ovum undi kada, ovum will have half number of gametes. Right? 23 pairs. Yes. Either you should write 23 pairs or write down 46. If you write only 23, that's the wrong answer. How many chromosomes? 23. 23 wrong answer. 23 pairs correct answer. Total number అడిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు 46 అని రాయాలి. Okay. So got it? How it is becoming half in number? Somatic cells enti? See, we have two types of cells: reproductive cells, somatic cells. Reproductive cells ante idi sperm and ovum. Human body lo reproductive cells ante sperm and ovum. Somatic cells ante migita ani cells which is responsible for our height or color or body growth lo help chesedi, adi somatic cells. Somatic cells lo half of the chromosome అనేది ఏం జరగవు, కానీ ఈ gametes లో reproductive cells gametes లో sperm and ovum లో half number అవుతుంది. అంటే total number ఏదైతే ఉంటది కదా, that will become half. So remember, all gametes always have half the number of chromosomes. Gametes అంటేనే half the number of chromosomes.
For example, if total number of chromosome is 2n, gametes will have n. Now you got it? So n from father, n from mother, and again it is combining and becoming 2n for the child. Am I clear? Suraj, what is your doubt? Nakardam kale. Can you come ask it again? Okay. So here chromosomes, gametes have half the number of chromosomes. Please remember this particular point. That's all. Vaishnavi. Question indicada number of chromosomes in parents and offspring of a particular species remains constant due to dash. Now you should get doubt na. Ipudu female lo there are 46 chromosome total, male lo 46 chromosome. And nenu ippudu indaka emannanu gametes ante half the chromosome. Okay, if this is 2n, gamete should be n ante 23 aitundi ikkada, and this is becoming 23. When it is becoming half, how the child will have 46 again? So child lo 46 ela untundi ante ఈ 23 and 23 combine aitadi by fertilization and they form zygote. So zygote will again have 46 in number. How 46 in number? Because 23 number from father, 23 from mother, and zygote lo it is becoming 46. Yes, good morning Saturn. Got it? So మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఇక్కడ. Number of chromosomes in parents and offspring of a particular species remains constant due to doubling of chromosome after zygote formation, halving of chromosomes during gamete formation. చెప్పండి. Very important question. Zygote formation అప్పుడు doubling అవుతుందా లేకపోతే gamete formation అప్పుడు half అవుతుందా? Yes, gamete formation అప్పుడు half అవుతుంది, అది కరెక్టే. కానీ చైల్డ్ లో మళ్ళీ డబుల్ ఎలా వస్తుంది క్రోమోజోమ్? ఓకే, పేరెంట్ గ్యామెట్ లో హాఫ్ హాఫ్ ఉన్నప్పుడు చైల్డ్ లో ఎలా వస్తుంది అది? అగైన్ 46. ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్, డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. జైగోట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఆ క్రోమోజోమ్ డబులింగ్ అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ మేల్ పేరెంట్ క్రోమోజోమ్, ఫీమేల్ పేరెంట్ క్రోమోజోమ్ విల్ కంబైన్ అండ్ డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ జరుగుతుంది. వెరీ గుడ్, ఆప్షన్ ఏ. Ma'am, male has 44 plus XY. Yes, yes. Pallavi Reddy, adi nenu explain chestanu. Human reproduction, adi heredity lo undi actually manaku. Okay. Fine, let's discuss it. So Pallavi is saying we have 46 chromosome na. 46 chromosome ante 23 pairs anmata. So ee 23 pairs ni manam 22 plus 1 ani raskochu. Every human, male or female, okay, they'll have 23 pairs of chromosome, which can be written as 22 plus 1. ఈ 22 plus 1 లో 22 ఏంటి? ఇది ఆటోజోమ్స్. 22 ఏంటంటే ఆటోజోమ్స్. దిస్ క్రోమోజోమ్, దీస్ ఆర్ ఆటోజోమ్స్. అండ్ ఈ వన్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ అలోజోమ్. ఓకే, ఆటోజోమ్ అండ్ అలోజోమ్. అలోజోమ్ is the sex chromosome. Okay, so I'll write it here. See, total we have 23 pairs of chromosomes, or you write it as 46 chromosomes. 46 in number. లేకపోతే pairs లో రాస్తున్నారు అంటే write it 23 pairs. So this 23 pairs can be written as 22 plus 1. Okay, 22 plus 1 అంటే 22 are the autosomes. Okay, 22 are autosomes, and this one pair is allosome. Allosome ante sex chromosome. Okay, sex chromosome. So this allosome is there na, this allosome only will decide the gender of the baby, whether the baby will be a boy or girl. Ante sex of the baby, gender of the baby is decided by this allosome. Okay, బాయ్ అవుతుందా గర్ల్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై దిస్. ఈ అలోజోమ్ ఉంది కదా,
ఓకే, దిస్ సి అగైన్ హెరిడిటీ చాప్టర్ లో మీకు ఈ టాపిక్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, ఇక్కడే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ వన్ allosome or sex chromosome is different in males and females. That makes them differentiated into male and female అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఆటోజోమ్స్, ఇది నార్మల్ గా 22, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ బోత్. ఈ వన్ allosome ఏదైతే ఉంది కదా, this one pair, okay, one pair అన్నమాట. So this one pair, female లో it is X and X, male లో it is X and Y. In males the allosome is X and Y, and in female it is X and X. That makes them female and male actually. Okay, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఫీమేల్ అండ్ మేల్ క్రోమోజోమ్, allosome, ఒక్క allosome మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని ఇట్ విల్ బి లైక్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండవు, కానీ దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్స్. పల్లవి రెడ్డి, ఎస్, ఫైన్, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? Any doubt here? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. క్రోమోజోమ్ పార్ట్ క్లియర్ కదా? క్రోమోజోమ్ అండ్ zygote formation and all. Session notes, okay, I'll send. XX female, XX XY boy, yes, male. Wiseberry, doubt ఏం లేదు కదా? ఓకే, కావ్య, చలో, గుడ్. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్. సో మేల్ గ్యామెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్పర్మ్ ఇస్ ద మేల్ గ్యామెట్. ఓకే, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏది? ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓవమ్. సో స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ ఏదైతే జరుగుతుంది, so from male what is the gamete? Sperm. Okay, and female gamete edi? It is the ovum. Fine. So male and female gamete nunchi ovum and sperm, that is going to fertilize. Okay, this particular step, can you see the sperm is fertilizing with the ovum? So sperm and ovum fertilization will lead to zygote formation. Okay, this only will lead to zygote formation, and this process is called as fertilization. Ee process పేరు ఏంటి? Fertilization. Okay, fine. Fertilization process తర్వాత జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. జైగోట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఒక సింగిల్ సెల్ అన్నమాట. that single cell will divide into 2 cells, then 2 cells dividing into 4 cells, then 4 into 8 cells. Okay, so alane adi repeated division dwara zygote will form the embryo. Okay, so zygote is forming the embryo, then embryo is forming the fetus, and finally the fetus will grow into a baby. Got it? Yes, bio champions, clear up? Okay, so male and female gamete fusion ni zygote formation antamu, ante fertilization process, and what is formed is zygote. So male and female fusion, you can see here, zygote is formed here, and male gamete, what we call the male gamete, it is a sperm. Female gamete, it is the ovum. How fusion is taking place? By fertilization process. Okay, fertilization dwara zygote form aitadi, which is a single cell. A single cell divide into 2, 2 divide into 4, 4 divide into 8. అట్లాగే further division జరుగుతూనే ఉంటుంది, and finally you get an embryo, then fetus, then baby. Yes, you all need break. Yes, heredity evolution చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. We have it next. మనకు heredity chapter mostly SA1 తర్వాతనే ఉంటుంది. So till reproduction you will get it
ఫర్ SA1. అందుకే ఈ ఫస్ట్ పోర్షన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, పూజాశ్రీ క్లియర్ కదా? ఆజాద్ నమస్కారం నాన్న, హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్? చలో వాణి, శ్యామల, ఎస్ యూ నీడ్ బ్రేక్? ఫైన్, లెట్స్ టేక్ 10 minutes బ్రేక్. బ్రేక్ తర్వాత we will discuss how exactly the reproduction, sexual reproduction is happening in plants. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో ప్లాంట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, we will see that after the break. Okay, so plants also will have gametes, male gamete, female gamete. ప్లాంట్స్ లో కూడా ఉంటుంది మనకు, అర్థమైందా? స్పార్క్ హర్ష, ఎస్ జస్విత. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలే అంటున్నారు కదా, మీరు అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి. ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, అండ్ విల్ బి బ్యాక్. ఎస్, బ్రేక్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ష్యూర్. పూజశ్రీ, ఎస్ ఐ రిమెంబర్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్, నో ప్రాబ్లం. I'll write it here. So we'll go for a small break. Ten minutes break chalu kada. You can finish your breakfast. Okay, 9:15 aitundi kada. 9:25 we will be back. Fine, we'll be back at 9:25 a.m. So class will resume at 9:25 a.m. Fine. So let's take this break. You all enjoy your breakfast. Fine. And after the break, we will discuss how exactly this is happening in plants. Reproduction, sexual reproduction in plants ela jarugutundi. Oka seed formation ela aitundi. Fruit formation ela jarugutundi. All those we will be discussing after the break. Okay. Chalo. Bye bye. Bye Kadu, we'll see you. See exactly 9:25 ki you all should assemble. Okay, delay cheyakodadu. Okay nana.
Yes. Everybody, come back after the break. Chalo, break is over. What's going on here, all of you? So, ikkada next mana topic entante reproduction in plants. So, how exactly sexual reproduction is happening in plants is the question. Okay. So, plants lo both sexual and asexual reproduction are possible. Asexual reproduction in plants మనం వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ద్వారా ఎలా అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మ్యామ్ ఐవీసాట్ ఎగ్జామ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఐవీసాట్ ఎగ్జామ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ కెన్ నో యువర్ ర్యాంక్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ. అసలు ఎంటైర్ కంట్రీలో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు 10th క్లాస్లో ఉన్నారు, ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే కనుక మీకు మీ ర్యాంక్, మీ పొజిషన్ తెలుస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే విఎల్సి సెంటర్స్, ఆఫ్లైన్ వేదాంతు సెంటర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, కోచింగ్ సెంటర్స్. ఓకే, ఎందుకంటే వేదాంతు ఈజ్ నౌ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్, ఇజంట్ ఇట్ జస్విత? ఓకే, రుషిజ. సో అది కోచింగ్ కి బయట ఏ కోచింగ్ సెంటర్ అయినా అంటే కాస్ట్ ఎక్కువగా పడుతుంది కదా. ఓకే, సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సమ్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉంటారు. సో అట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ తో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఇది ఒక వే అన్నమాట. సో అంటే చాలా సార్లు ఏమైతుంది, మెనీ స్టూడెంట్స్ దే విల్ బి వెరీ టాలెంటెడ్, చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, కానీ సమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నార్మల్ థింగ్. చాలా ఫ్యామిలీస్ లో మనకు అప్పుడప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్, రైట్? కానీ అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ ఎలా చదువుకుంటారంటే ఆ ఐవీసాట్ టెస్ట్ రాయాలి. ఐవీసాట్ టెస్ట్ లో మంచి మార్క్స్ వస్తే 90% స్కాలర్షిప్ అంటే సపోజ్ వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి సపోజ్ జస్ట్ ఒక నంబర్ నేను చెప్తున్నాను, 1 lakh రూపీస్ కావాలనుకోండి 2 years కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే ఐఐటి కోసం ఆర్ నీట్ కోసం. ఓకే, సో అప్పుడు 90% స్కాలర్షిప్ అంటే 1 lakh లో ఓన్లీ 10,000 పే చేయడం, 90,000 ఆఫ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇట్లా ఉంటే ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు ఇది ఒక హెల్ప్ లాగా ఉంటుంది. అట్లాంటి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ కూడా దే కెన్ ఆల్సో జాయిన్ ది బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ అండ్ వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు, కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, నీట్ ఆర్ జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జేఈ ప్రిపరేషన్ ఇంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయవచ్చా? జేఈ ప్రిపరేషన్ ఎస్ నాన్న, ఇంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. సి జేఈ ప్రిపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఓన్లీ. మ్యామ్ ఐ రోట్, మ్యామ్ ఐ గాట్ 50%. మ్యామ్ 50% స్కాలర్షిప్ వచ్చిందా? రుషిత యువర్ ఇన్ 10th క్లాస్ నౌ. సో అర్థమైందా జస్విత? స్కాలర్షిప్ అంటే ఏదైతే టోటల్ ఫీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫీలో 90% మైనస్ అవుతుంది. రెస్ట్ అమౌంట్ ఓన్లీ 10% మీరు పే చేయాలి అంతే. మినిమం అమౌంట్ పే చేసి మీరు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదువుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ తనోజ్, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. Where were you from these many days? Vani, you want to crack IIT JEE examination? Definitely you can do it. Sweetie fruity. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఐవీసాట్ అంటే ఏంటి? సో ఐవీసాట్ టెస్ట్ రాస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ విల్ నో అబౌట్ యువర్ ర్యాంక్, యువర్ పొజిషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రాస్తారు, సో అక్కడ మీకు ఒక ర్యాంక్ వస్తుంది, అంటే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే కాంపిటీషన్ లో నేను ఇక్కడ ఉన్నానని. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే విఎల్సి సెంటర్ అంటే వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో అడ్మిషన్ కోసం అప్పుడు కూడా మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు, అంటే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది మీకు మీ మార్క్స్ కి బట్టి. యువర్ ఇన్ యువర్ ఫార్మ్. ఓకే తనోజ్, సో ప్లాంట్స్ లో ఆల్సో వీ హ్యావ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో వీ హ్యావ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎలా ఉంటుంది? మేల్ గ్యామెట్ అంటే ఓవమ్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటే మేల్ గ్యామెట్ అంటే స్పర్మ్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటే ఓవమ్. ఇది మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా, ఇజంట్ ఇట్?
Vedantu channel is not doing basics. ఎందుకు వాణి బేసిక్స్ క్లాసెస్ ఆల్సో జరుగుతుంది. ఐఐటి జేఈ కోసం ఒక ఛానల్ ఉంది వేదాంతు తెలుగు అని. ఆ ఛానల్లో మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ మీకు బేసిక్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఆల్ ది బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో బేసిక్స్ కూడా నేర్పిస్తారు, డెఫినెట్లీ నేర్పిస్తారు. ఓకే, సో హియర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్. ప్లాంట్స్ లో మేల్ గ్యామెట్ ఇంటూ ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ ఫ్యూజ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ జైగోట్. ఓకే, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ ద్వారా ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది ఇక్కడ? జైగోట్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ జైగోట్? వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఓకే, ఈ జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, జైగోట్ అంటే ఏంటి, లెట్ us డిస్కస్. సో I'll draw one diagram first. Okay, so male reproductive part మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ we should know the structure of a typical flower. ఒక ఫ్లవర్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ప్లాంట్ లో ఫ్లవర్ ఈజ్ వన్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఆ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో మేల్ పార్ట్ ఏది, ఫీమేల్ పార్ట్ ఏది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, అవన్నీ ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో జస్ట్ సీ హియర్. Let me draw the diagram first. So this is the basal part of the flower. Okay, if you see any flower, so flower will have a base. ఆ బేస్ ఏంటంటే అది పెడిసిల్. ఓకే, ఆ పెడిసిల్ నుంచి పెడిసిల్ తర్వాత ఇది ఏంటి, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక బేస్. Any flower we will hold it. Hold chesina place. A stalk of the flower is the pedicel. Okay, stalk of the flower enti pedicel. A pedicel kinda itla chinna chinna leaf like structures kuda untai sometimes. Adi bracts anamata. Okay, so just have a look here. This is the pedicel of the flower. These are the bracts. You can draw the diagrams along with me. Okay, and ivi enti idi thalamus. అంటే ఎవ్రీ ఫ్లవర్ లో కింద ఒక స్వెలన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, స్వెలన్ బేస్ ఉంటుంది, అది థాలమస్ అన్నమాట. థాలమస్ తర్వాత ఇది సెపల్స్. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ యు సీ ఎనీ ఫ్లవర్, రోజ్ ఫ్లవర్, రోజ్ ఫ్లవర్ కింద చిన్న చిన్న గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ చిన్న చిన్న గ్రీన్ లైక్ స్ట్రక్చర్, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దోస్ ఆర్ ద సెపల్స్. ఓకే, సెపల్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సెపల్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ సెపల్? దట్ ఈస్ ద calyx. ఓకే, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెపల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ calyx. నౌ లెట్స్ సీ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, విచ్ ఇస్ ది petals. Okay, so we have colorful part of the flower, which is the petals. So we all are attracted by this colorful part only, na petals anamata. Okay, now okay, we will label this also. So these are the petals. Group of petal is called as corolla. Okay, see, structure of flower, very important diagram. నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో diagrams are very very important. Okay, very important diagram. Yes Karthik, male and female part I will discuss. So here center lo there is a part ila untundi chudandi. So this part is the female reproductive system. What is this? This is the female reproductive system anamata. Okay, ఈ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ తర్వాత ఇక్కడ పక్కనే ఇట్లా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ విల్ బి దేర్. సో దీస్ ఆర్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో ఇప్పుడు లేబులింగ్ చేద్దాం. సో ఈ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ క్యాన్ బి మెనీ ఇన్ నంబర్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ సూపర్ ఈజీ యాక్చువల్లీ, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లేబులింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వీ హ్యావ్ 3 parts. ఓకే, సో దిస్ టాప్ పార్ట్ ఈస్ ద స్టిగ్మా. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్.
టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద స్టిగ్మా. స్టిగ్మా తర్వాత దిస్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ నా, దిస్ ఇస్ ది స్టైల్. తర్వాత ఇది ఏంటి, దిస్ ఇస్ ది ఓవరీ. అండ్ ఓవరీ లోపల, ఓకే, ఓవరీ లోపల ఉండేది ఓవ్యూల్. గాట్ ఇట్? సో వాట్ ఇస్ దిస్? ఓవ్యూల్. Got it, my dear students? Yes. Are you all practicing along with me? So any typical flower, if we see, these are the different parts of that typical flower. Okay. So base we have the pedicel, pedicel tarvata thalamus, thalamus tarvata chinna chinna green sepals, sepals tarvata we have the colored part of the flower, which is the petals, group of petals called as corolla, and group of sepals called as calyx. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గైనేషియం. ఓకే, సో దాన్ని మనం see all this stigma, style, ovary, ovule together it is known as the carpel or pistil or ఇంకొక పేరు ఏంటి, gynoecium. Okay, got it? So what are the different parts of female reproductive system? One is the stigma, style, ovary, ovule. ఈ 4 parts together గా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, carpel or pistil or gynoecium. Is it clear? Okay. Now let's see the male reproductive part. ఇక్కడ male reproductive part మీరు చూస్తే this one, this is the anther. Okay. This one is the filament. So anther and filament together it is called as the stamen or androecium. Okay, so together it is called as the stamen or androecium. This is the diagram for structure of flower. First flower lo or plants lo sexual reproduction manam ardham chesukovalante first we should understand the structure of a typical flower. ఒక టిపికల్ ఫ్లవర్ స్ట్రక్చర్ సరిగా నేర్చుకోవాలి కదా, isn't it? సో హియర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకుంటారు కదా, దాంట్లో ఈ ఈ ఫీమేల్ పార్ట్ చూడండి, గైనేషియం, పిస్టిల్ ఆర్ కార్పల్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ మెనీ నేమ్స్. సో హియర్ ఆండ్రోషియం ఆర్ స్టేమన్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. కమ్ ఆన్, take a note of this. Hi Vivek, you are late today. No problem. You can watch the recorded class later. See, నేను పక్కకి జరిగాను చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేయండి అందరూ. నోట్ ఇట్ డౌన్. Are you all noting it down? Okay. Kavya, super clear. Very good. Very good. So we have got some sincere students in our class. Kani kontamandi ikkada instead of the chat box, if you focus on the class, it will be really good, my dear students. Karthik, very good. Chalo. So male and female parts entante, these are the reproductive parts of a flower. ఒక ఫ్లవర్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అంటే ఇది సెంటర్ లో మనకు ఉండేది కార్పెల్, పిస్టిల్, గైనేషియం అండ్ ఇక్కడ పక్కన ఏముంటుంది, ఆండ్రోషియం. సో గైనేషియం అండ్ ఆండ్రోషియం టుగెదర్ దీస్ ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫ్లవర్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ లో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా నాన్న, ఓకే, సెంటర్ పార్ట్. ఓకే, సో అక్కడ ovule undi. This ovule will have, I'll show you, just see here, this ovule will have the female gamete. Female gamete ikkada untundi. Male gamete ekkada untadi ante on the anther. Anther meeda there will be powdery substance, yellow color generally. So all those powdery substance, pollen grains. Okay, suppose this is one anther, right? So pollen grains will be there. Those pollen grains లోపల మేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది. మేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే pollen grains, inside the pollen grains. And where is this female gamete?
Female gamete is in the ovule. Male and female gamete. Fertilization should happen now. Bhavani Shankar. Okay, chalo. Clear? Now I will explain you. See. So typical structure kuda clear. Main part of the plant, male reproductive part manam chuste kanaka, if I draw the male reproductive part like this, okay, so this is the stamen, and on the stamen there will be a bilobed structure called anther. Itla bilobed structure anther untundi. Anther meeda there will be powdery substance called pollen grains. All these powdery substance are called pollen grains. Okay, so these are the pollen grains. This pollen grain will have the male gamete. Okay, inside the pollen grains only male gamete will be present. What about this? This is the stamen. Idi enti? Stamen. Sorry, anther, filament. So this one is the filament. Filament and anther. Together it is called as the stamen. So stamen has got two parts. This stamen has got two parts. Anther and filament. Anther ela untundi idi. This part is the anther. Okay. This is the filament. Together stamen or androecium. Dani manam androecium kuda annochu. Androecium. So androecium ante male reproductive part of flower. Gynoecium ante female reproductive part of the flower. Okay, male reproductive part clear kada? Yes. Next we will see the female reproductive part. So female reproductive part chudandi ikkada. I'll draw the diagram of only the female reproductive part. Okay. So this is the stigma. Stigma tarvata oka long stalk like structure untundi. Okay. VV Gaming, you got 580. Superb. I remember you. Congrats. So this long stalk like structure, and this is the base part, which is the ovary. Inside the ovary there will be ovule. Okay. ఆ ఓవ్యూల్ లోపల మనకు ఇక్కడ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్ దే ఆర్ నాన్ మోటైల్, దే కెనాట్ మూవ్. ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, మూవ్మెంట్ ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్ ఉండవు. మేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పక్కనే నేను మేల్ గ్యామెట్ కూడా డ్రా చేస్తాను చూడండి మీరు. సో దిస్ ఇస్ ద మేల్ గ్యామెట్, రైట్? ఫిలమెంట్ అండ్ anther. Anther మీద there will be the male gametes. So the male gametes are non-motile. They cannot move on their own. And female gamete egg cell undi kada, adi kuda it cannot move on its own. Okay. So now you see, this is the stigma. Idi enti? Style. And here we have the ovary. And inside the ovary there is ovule. This ovule will have the female gamete. Okay, female gamete ekkada untundi nana? Inside the ovule. Got it? So all these parts, as we have discussed, all these parts together it is the pistil, or you can call it as carpel, or simply gynoecium. Okay, so it has got many names: gynoecium, carpel, or pistil. Okay. Now there is a question: if they are not moving, okay, if they are not motile, then how they are going to move? Male and female gamete madhyalo fertilization jaragali, fusion jaragali. So how exactly this fusion is going to happen? Okay.
So here ovules are there. Can you see the ovules inside the ovary? Okay. So ovule arrangement chala types untai nana, adi మీరు ఇంటర్ లో నేర్చుకుంటారు. So here this part is the stigma, style, ivi ovules, and this part is the ovary. Okay. So all these are the different parts of a typical flower. So now the carpel or pistil consists of stigma, style and ovary. Stigma ekkada untundi? On the top, continued by the style, and then we have the ovary and ovule. Okay. So ovary contain eggs which reside inside the ovules. Ovules lopala egg untundi. Ante egg ante enti? Female gamete. Indake nenu explain chesanu kada. Okay. Yashwant, what is bridge course? Bridge course ante ippudu మీరు 10th నుంచి 11th క్లాస్ కి వెళ్తారు కదా. సో 10th అండ్ 11th మధ్యలో ఏదైనా బేసిక్స్ ఉంటే అది చెప్తారు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లో. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది టాపిక్స్. సో దానికంటే ముందు మీరు కొంచెం బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే, 10th క్లాస్ రిలేటెడ్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఇంటర్ లో ఈజీగా ఉంటుంది. మేల్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. మేల్ పార్ట్ Shamala, see, this is the male part. This is the filament, and filament will have a bilobed structure called anther. So itla chala filaments untai kada. Okay. So there will be many filaments, bilobed structure like this. Okay. So all these are the anther. Anther and filament anamata. Chudandi. This one is the anther. This one is the filament. So anther and filament together it is called as the stamen. So anther and filament together it is called stamen or also androecium. Okay. Now you see here on the anther there will be some powdery substance called pollen grains. Ivi enti? Pollen grains. Okay. So these pollen grains will have the male gamete. Pollen grain lopala male gamete anedi untundi. So male gamete ekkada untundi manaku? Pollen grains lo. Okay. Shamala, clear? Male reproductive part clear kada Shamala? Now let's see this one. How this zygote formation will happen. Okay. Take any plant. If you take the hibiscus plant, best hibiscus plant. Okay. Hibiscus plant adi etlanti plant flower ante bisexual flower. So bisexual flower, see some flowers they will have both male and female reproductive part together in the same flower. Male part, female part together ga okate same plant lo unte kanaka adi bisexual flower anamata. If only male part is there or only female part is there, appudu adi enti? That is unisexual. Yes, VV Gaming, all the best, Nana. Ma'am, where to learn bridge course? Uma bridge course Vedantu Telugulo cheptunnaru. You can join that channel and akkada నేర్చుకోండి. Okay. Yes, self pollination, cross pollination, I'll come to that point. So male germ cell produced by pollen fuses with the female germ cell. Ikkada chudandi oka flower lo, so pollen grains will be there. Pollen grains will have the male gamete. Pollen grains will have the male gamete. So ఈ male gamete will fuse with the female gamete and then zygote will be formed. Male gamete and female gamete ఎప్పుడైతే fuse అవుతుంది కదా male and female gamete, then zygote is formed. Okay. Fusion of male and female gamete will lead to zygote formation. Are you getting the point? ఇప్పుడు యానిమల్స్ లో హ్యూమన్స్ లో కూడా జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా, అలాగే ప్లాంట్స్ లో కూడా జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? సో జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఇస్ బై a fusion of male and female gamete. మ్యామ్ ఒకసారి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ చెప్పండి. Suraj, female reproductive part has got stigma, style, ovary, ovule. Together that is pistil, carpel or gynoecium, female reproductive part. Why is very clear?
Okay, do all flowers contain staminate and pistillate together? Staminate flower ante enti? Okay, let me explain you what is staminate first. Sare Suraj nu idi adiginavu kada, ఇదే నానా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో స్టిగ్మా స్టైల్, ఇది ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్. దిస్ ఓవ్యూల్ విల్ హ్యావ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ కనపడుతుందా, దట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇన్సైడ్ ది ఓవ్యూల్. సో ఆల్ దిస్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిస్టిల్, కార్పెల్ ఆర్ గైనేషియం. ఓకే, ఫైన్. స్టామినేట్ అండ్ పిస్టిలేట్ కదా. What is the meaning of staminate flower and what is the meaning of pistillate flower? So staminate flower and pistillate flower, let's understand the meaning of these two. Okay, pistil ante enti, flower lo indake nenu explain chesanu kada. Pistil meaning enti, carpel, pistil, gynoecium, all of them are same. Pistil anandi, lekapothe carpel, lekapothe gynoecium, they are same, right? So what is that? Pistil or like if I say pistillate flower, can you guess it? Ma'am, in which channel name please? Channel pere Vedantu Telugu. Rama ma'am channel adi. Vedantu Telugu మీరు type చేస్తే అది వచ్చేస్తుంది, అది main channel. So we have BPC students kosam Vedantu Telugu NEET, and this one is Vedantu Telugu 8, 9, 10. So JE channel kuda untundi. Okay, option B. Yes, answer is option B actually, correct. So pistillate flower ante aa flower lo only pistil will be there. Pistil ante enti, female reproductive part. If in any flower only female reproductive part is present, ఒక ఫ్లవర్ లో ఓన్లీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంది అనుకోండి, సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్. ఓకే, పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్ అంటే both male and female will not be there, only male part will be there or female part will be there. Staminate flower అంటే ఏంటి, stamen will be present. Stamen ఏంటి నానా, this is the female male reproductive part. కొన్ని ఫ్లవర్స్ లో ఓన్లీ మేల్ పార్టే ఉంటుంది, మేల్ పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఫీమేల్ పార్ట్ విల్ నాట్ బి ప్రెసెంట్. సో మేల్ పార్ట్ ఉండేసరికి దాన్ని మనం స్టేమన్ అంటున్నాము, స్టామినేట్ ఫ్లవర్. స్టామినేట్ ఫ్లవర్, ఇది ఏమో పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్. పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్ అండ్ స్టామినేట్ ఫ్లవర్. ఉమా, అది వేదాంతు తెలుగు is for IIT students only. Just type Vedantu Telugu, you will see one channel. So that is for IIT only. Okay, staminate flower, it has stamen, and pistillate flower, it has pistil. So itlanti flowers ni manam unisexual flower antunnamo. Okay, what are these types of flower? Unisexual flowers. If both male and female parts are present, that is bisexual flower. ఓకే, హైబిస్కస్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ ని ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ లో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ టుగెదర్. హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ మేల్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఫీమేల్ పార్ట్ ఉంటుంది, టుగెదర్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ బోత్ ద పార్ట్స్. కానీ పపాయా ప్లాంట్ లో ఐదర్ మేల్ విల్ బి దేర్ ఆర్ ఫీమేల్ విల్ బి దేర్, బోత్ విల్ నాట్ బి ప్రెసెంట్ టుగెదర్, అందుకే అది యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఓకే, so answer is no, all flowers will not contain staminate and pistillate together. Staminate, pistillate ante male and female part together ga undali ani emi rule ledu. There are some plants which do not have these parts, ante only male part is there, lekapothe only female part is there. Yes Jashwita, hibiscus is bisexual plant, it has bisexual flower. Okay, సో ఫ్లవర్ లో టైప్స్ ఒకసారి నేర్చుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, సిబిఎస్ఈ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్లీ దే ఆస్క్, అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ బి లో అడగడం జరుగుతుంది ఎంసీక్యూస్ లో. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అండ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే
దే మే బి ఐదర్ స్టామినేట్ ఆర్ పిస్టిలేట్. అంటే ఐదర్ మేల్ పార్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఇట్లాంటి ఫ్లవర్స్ లో both will not be present, only male part or female part will be present. So this is unisexual flower anamata. Okay, bisexual flower ante enti, both will be present. So flower having both essential organs. Yes, flower lo male part and female part edaithe untundi kada, they are the essential organs. Male part and female reproductive parts, they are the essential organs because they help in reproduction. Okay, plants lo sexual reproduction jaragalante flower lo unna male and female part, they are important. Clear, Karthik? Very good. So unisexual flower example lo we can just write it down, write it along with me. So papaya and watermelon, also we have cucumber. Okay, so all these are examples of unisexual flower. Bisexual flower ante best example mustard, hibiscus. Okay, China rose or hibiscus, both are same. So datura, ivanni bisexual flower. Bisexual flower ante both male and female parts will be present together. Unisexual ante only male part or female part will be present. Okay, China rose ante hibiscus. Avunu Vivek, China rose ante hibiscus e. Sarena? So bisexual, unisexual meeku ardhamainda? Bisexual ante both male and female parts together ga untundi oka flower lo, adi bisexual flower. Unisexual flower ante only male part lekapothe only female part will be present, appudu adi unisexual. Okay, Ramtej, Jashvita, Uma, yeah, Rushita aithe CC, crystal clear ah? Chalo, bridge course evarki ma'am? Vivek, bridge course is for the students who are moving from 10th class to 11th class. Okay, 10th nunchi inter ki ఎవరైతే ప్రెసెంట్లీ మూవింగ్ బ్యాచ్ ఉంది కదా వాళ్ళకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్. ఓకే, చలో, సూపర్ సూపర్. You all have become champions. Day by day you are becoming champions. Biology champs, bio champs. All my bio buddies are now bio champs, isn't it? Chalo, so unisexual flower example ikkada papaya and watermelon. Papaya plant మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? అది ఏంటంటే మేల్ ప్లాంట్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఒక ఫీమేల్ ప్లాంట్ లోనే ఫ్రూట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. There are some papaya plants అక్కడ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ జరగవు. ఓకే, సో ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ ఫీమేల్ పార్ట్ లోనే అవుతుంది బికాస్ ఫీమేల్ పార్ట్ హ్యాస్ గాట్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్, ఓవరీ, ఓవ్యూల్ అవన్నీ ఉండేసరికి దట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, ఉమా. ఓకే, సో హియర్ పపాయాలో చూడండి ఫీమేల్ పపాయా ఫ్లవర్ అండ్ మేల్ పపాయా ఫ్లవర్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ ఫ్లవర్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. కానీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో లైక్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దేర్ స్టైల్, స్టిగ్మా, ఓవరీ, ఓవ్యూల్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. కానీ ఇక్కడ మేల్ ఫ్లవర్ లో ఓన్లీ యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, Rushita, you have observed it, very good. Papaya plant, next time మీరు ఎప్పుడైనా papaya plant చూస్తే try to notice అసలు దాంట్లో ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అవుతుందా లేదా. కొన్ని papaya plants లో ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ will never happen ఎందుకంటే అది మేల్ ప్లాంట్. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ papaya plant లో ఓన్లీ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ లోనే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే papaya is bisexual plant, unisexual plant. Either male flower will be there lekapothe female flower will be there, both together it will not be there. Bisexual assal kaadu papaya. Okay, Manoj, yes Manoj. So bisexual or complete flowers, hibiscus, mustard. Okay, bisexual flower ki complete flower kuda antaru. If you come across this word anywhere,
కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అంటే బైసెక్షువల్ ఫ్లవరే. ఓకే, సపోజ్ హైబిస్కస్, దిస్ బ్యూటిఫుల్ హైబిస్కస్, సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్ టుగెదర్. సో ఈ హైబిస్కస్ లో మేల్ పార్ట్ ఫీమేల్ పార్ట్ కలిసి ఉంటుంది, అందుకే అది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఇక్కడ యూనిసెక్షువల్ లో ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఎనీ వన్ పార్ట్ విల్ బి దేర్. సింపుల్ కదా ఇది. మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అదే అడుగుతారు మీకు. డెఫినేషన్ ఆర్ అవన్నీ ఇక్కడ బైసెక్షువల్ యూనిసెక్షువల్ అంతా అడగరు, కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. యూనిసెక్షువల్ లో పపయ, కుకుంబర్, యూ కెన్ రైట్ వాటర్ మెలన్. బైసెక్షువల్ లో హైబిస్కస్, దత్తూరా, దెన్ చైనా రోజ్ హైబిస్కస్ ఒకటే. ఓకే, మస్టర్డ్, ఇవన్నీ బైసెక్షువల్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గాట్ ఇట్? Rushita, you have seen in your grandmom's house. Very good. Chalo, next one chuddam. I have one question for you now. Come on, all of you, try this question. Ee question tarvata manam how the fertilization is happening in plants nerchukundam. Fertilization in plants, very very important topic. Okay. See, likes are very less today. You people are not liking the session. Koncham fast ga session ni like cheseyandi. Come on. Okay. So here, flask shaped organ A at the center of a flower. Flask shape. Center of the flower lo oka flask shape organ untundi. Ante kada. So it is a flask shaped organ. Is surrounded by a number of little stalks B. So ee flask shape organ emo A, then surrounding lo itlanti structures, little stalk like structures. Okay, so ee stalk emo B, having swollen tops which lie just inside the ring of petals. Okay, name A. What are various parts of A? So simple question. Here you have to identify A and what are the parts of A. Then which part of A contains gametes? A లో ఈ A ఉంది కదా A. ఓకే, దాంట్లో gametes A part లో ఉంటుంది. అండ్ నేమ్ B. అలాగే you have to identify B. What is B? Okay, you have to identify A and B and answer all the questions. Come on, tell me the answer. First one, what is A? What are the various parts of A? First, let us do this. సో ఫ్లాస్క్ షేప్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాస్క్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ హియర్? Stigma, style, ovary are parts of A. Very good, Rushika. So here A is actually, what is A here? That is the female reproductive part. Female reproductive part ante మీరు దాన్ని కార్పెల్ రాయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ పిస్టిల్ ఆర్ గైనేషియం, ఏదైనా. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ కంటైన్స్ గ్యామెట్? ఏ ఉంది కదా, ఏ పార్ట్ లో గ్యామెట్స్ ఆర్ దేర్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏ విల్ హ్యావ్ గ్యామెట్స్? అన్వేష్ పటేల్, ఎస్, వెరీ గుడ్. స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, ఎస్, స్వీటీ ఫ్రూటీ. స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, అవును నాన్న. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసి here we have stigma and then style and ovary. Okay, and inside the ovary there will be ovule, ovary and ovule. Okay, name B. What is B here? Yes, Vivek, you have to add ovule also. Okay, which part has gametes? Which part contain gametes ante? Ovule. Gametes will be there inside this na ikkada. Okay, here ovule will be there. Inside the ovule gametes will be there. Female gamete will be present inside the ovule. Yes, ovule has got gametes. Good. What does the swollen part of B contain? B lo swollen part edi? Okay, this is B na. B ante enti? B is the stamen. Okay, stamen has got one swollen part. Ante if this is the stamen,
Here is the swollen part. ఈ swollen part పేరేంటి? This is the anther. Okay. But the question ఏంటి ఇక్కడ? What does the swollen top of B contain? అంటే swollen top ఏదైతే ఉంది కదా anther, ఈ anther లో ఏముంటుంది? What does it have? That is the question here. So swollen part will have what? What it has? Tell me. Anther filaments. Okay, anther filaments అది part of stamen. కానీ ఆ swollen part, stamen పైన ఈ swollen part ఉంటుంది కదా, ఆ swollen part it will have what? It has pollen grains. Very good. So swollen part will contain pollen grains. Last question ఏముంది? Out of A and B, which one is male and female part of the flower? ఇక్కడ A and B మనం compare చేస్తే which part will have the male part and which have the female part? Male part ఎక్కడ ఉంటుంది and female part ఎక్కడ ఉంటుంది? చెప్పండి. Out of A and B, which one is male part, which one is female part? So A is male or female? Alage B is male or female? You have to tell me. Okay. So what is A here? What is B here? Shamala. B is male. Yes, Shamala. Correct. And A is the female. Very good. Okay. So these are the parts of flower, male and female parts. Clear? Kanna, I don't know, Kanna, if it is there or not. In a flower, the parts that produce male and female gametes. Okay. So male and female gametes అంటే germ cells production ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓకే, ఒక ఫ్లవర్ లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది చెప్పండి. సో మేల్ గ్యామెట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, అలాగే ఫీమేల్ గ్యామెట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. టెల్ మీ. One minute. Yes, Kanna, it is not yet scheduled. Ramtej, option C. In a flower, the parts where male and female gametes are produced, ante male is produced in the anther and female is produced in the ovary. Okay. So male gamete production ekkada jarugutundi? Anther lo. Alage female gamete production ekkada jarugutundi manaku? Okay. Female gamete will be produced inside the ovary. Okay. Very good, very good. I can see many of you answering correctly. Super. So ఇప్పుడు next important concept మనకు ఒకటి ఉంది. Before that, try this question. So diagram below represent two reproductive process used by different organisms. Okay. So ఇక్కడ diagram లో two different process are shown by different organism. Okay. So ఇది ఒక process A. This is process B. Okay. So here you can see, idi ovum, idemo sperm, this is sperm, this is ovum. Both of them are fusing and that's becoming zygote. Okay. So sperm and ovum fusion dwara zygote formation is taking place here. Fine. So now when compared to organisms that reproduce through process A, organisms that produce through process B would most likely produce offspring with dash. You got a question? Ikkada process A. Process A first meer cheppandi. Process A is sexual or asexual process. And process B. Here we have process B. So process B is sexual or asexual. Then we can compare. Listen carefully. Now I am going to give you today, in today's session, we'll have homework also. Okay. Pallavi Reddy, option B. Fewer genetic differences. Okay, chuddam. This is sexual reproduction. A is sexual reproduction. B is asexual reproduction. Ante idi
budding, east lo budding. Okay, asexual ఇది sexual. Which one will have more variations? More variations will be in option process A, ఎందుకంటే ఇది sexual reproduction కాబట్టి. So variations will be more in process A. కానీ process B లో variations will be less. Process B లో variations will be less. Okay, అందుకే ఇక్కడ చూడండి, కంపేర్ చేస్తే మనం which one will have genetic differences, few genetic difference దేంట్లో ఉంటుంది? B లో. ఓకే, సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇక్కడ B ప్రాసెస్ ద్వారా, asexual ప్రాసెస్ ద్వారా ఏదైతే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, those offsprings will have less genetic differences. Few genetic differences will be there in the asexual reproduction. Fine. Yes, Pallavi Reddy. Process A, it will have more variation. Process B, it will have less variation. Okay. Very good, Jashvita, Vani, Radhika, Aarti. No. జస్విత కరెక్ట్, కానీ రాధిక కూడా కరెక్ట్ చెప్పి, ఎవరో ఇక్కడ బి ఏ చెప్పారు ఆప్షన్. ఏ ఆప్షన్ కాదు నాన్న, ఆన్సర్ ఇస్ బి ఆప్షన్. బి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఆర్ యూ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ద క్వశ్చన్స్? క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ మోటైల్. ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? Both male and female gametes are non-motile. Is this correct? Flowering plant lo, flowering plant ni angiosperms kuda antaru, gurtupeట్టుకోండి. Okay, flowering plant lo male and female gamete ఏదైతే ఉంటుంది, ఇందాకే మనం ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ చూసాం కదా. Okay, once again see here. So flower diagram లో male and female gamete ఏదైతే ఉంటుంది, so this male and female gametes, they are motile or non-motile. Female gamete ekkada untundi? Here. This red color part, can you see? The female gamete will be here. Male gamete ekkada untundi? Ee anther paina. Okay, so anther meeda chinna chinna like powdery substance will be there. So all these are the pollen grains. Pollen grains lopala em untundi? Male gamete. So question ikkada entante, are they motile or they are non-motile? అంటే ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాన్ దీస్ టూ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? చెప్పండి, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎందుకు కావ్య? yes, so you all are saying that it is okay. Let me go back to the question. Okay, నిమిషం. This was the question. So you are saying B, both are non-motile. Yes, option B is correct. ఎవరెవరైతే ఆప్షన్ ఏ చెప్పారు కదా, ఆప్షన్ ఏ కాదు నాన్న. దే ఆర్ non-motile. They cannot move on their own. Okay, సో ప్లాంట్స్ ని ఓన్ ప్లాంట్ లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ cannot move. రిమెంబర్ దట్. ఏది? ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లో ఉన్న మేల్ గ్యామెట్ and ovule lopala unna female gamete. So gametes are non-motile. They cannot move on their own. Okay, Rushita, yes, B option is correct. They are non-motile. Okay, so now there is a question. If they are non-motile, okay, how the fertilization will happen? Again we'll come back to this diagram. If these two are non-motile, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, మేల్ గ్యామెట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది. అసలు ఇది ఈ రెండు నాన్ మోటైల్ ఉంటే హౌ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. అసలు ఫర్టిలైజేషన్ పాసిబుల్ అవ్వవు కదా. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నౌ? ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో దిస్ మేల్ గ్యామెట్ హ్యాస్ టు కమ్ నియర్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్, లేకపోతే ఫీమేల్ షుడ్ గో నియర్ మేల్. సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఓకే, so how this movement is going to take place? Male gamete has to move to near the female gamete. That process has a name. What is the name of that process? What is the name of that process? Pollination. Very good, superb. Jashvita
And Anvesh Patel, yes. Radhika, you all are saying about the agents. I'll come to the agents, but first let's discuss what is pollination. Okay. So chudandi, this is a beautiful flower and dan meeda oka agent of pollination is sitting, is resting. What is that agent of pollination? Insect. Okay. So pollination ante enti? Movement or transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther nunchi stigma ki pollen grains pass avalante, pollen grain transfer avalante, a process parenti, that is pollination. Okay. Yes, yes, agents. I'll come to the agents. Okay. So this is exactly what is pollination. See here. For example, this is the female reproductive part. Okay. And this female reproductive part has got female gamete. Okay. Idi enti male reproductive part. So this male reproductive part, if you see, it has got pollen grains. Okay. So pollen grains are here on the anther. Ikkada kuda pollen grains are there on the anther. Okay. And female gamete ekkada undi? Ikkada, ovule lopala. So question entante ikkada, so this the male gamete, pollen grains will have the male gamete. E male gamete should come near the female gamete. That process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower, from anther to stigma of a flower is called pollination. Okay. So this pollen grains, whatever pollen grains are there on the anther, a anther lo unna pollen grains should be transferred from here to the stigma of the flower. So this process is called pollination. Okay. So how do you define pollination? Pollination definition chala important, exam lo adugutaru. Okay. So pollination is nothing but transfer of, okay, transfer of pollen grains. So pollen grains location ekkada? Pollen grains ekkada untundi? Anther meeda. Okay. So transfer of pollen grains from anther to stigma of flower. Pollen grains, okay, from anther. From anther, ante anther nunchi kada this transfer should happen. Endukante on the top of anther pollen grains are there. What are these? These are the pollen grains. So pollen grains will have the male gametes. Okay. So our male gametes should be transferred from here to the stigma. So from anther to stigma of a flower. Stigma of a flower. So this process is called pollination. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. That's all. That is pollination. Okay. Yashwant, I don't have any idea, Nana. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Very good, Jashvita. Wiseberry, perfect answer. So ikkada vallu adegedi question enti chudandi. Confusion ekkada vastundi ante anther and stigma. This is the question they will ask. MCQ lo part B lo ee rendu blanks untayi, lekapothe wrong statement istaru, you have to correct it. So remember, movement is always from anther to stigma. Anther nunchi stigma ki move aitundi. Okay. Uma ardhamainda? Yes. Transfer of pollen grains. Avunu, Kavya, correct. So this is what is pollination. Pollination enduku jarugutundi? Why pollination is happening? Because female gamete and the male gametes, they are non-motile. Daniki kaal ledu, hands ledu, so that it can run and jump and move. Okay. So that transfer process has to happen. And e transfer process own ga aithe jaragadu kada.
For that we need agents of pollination. Okay, we need some agents. So because it cannot go on its own, we need some agents of pollination. Which are the agents? It can be air or wind, tarvata insects and water. Okay, 3 agents of pollination: wind, insects and water. These are the agents of pollination. Last class of reproduction kaadu Uma, this is the second class. First we are discussing in plants, sexual reproduction in plants. Tarvata human lo rep explain chestanu. So tomorrow we will have discussion on male reproductive system, ellundi female reproductive system. Okay, so tomorrow 10 o'clock class will be there, morning 10 o'clock. Fine. Repu Saturday, Sunday kuda morning 10 o'clock. Okay. Chalo. So pollination ardhamaindi kada. Now comes one more concept. So this is how the pollination is happening. Pollination definition ikkada undi nana meeku. So transfer of pollen grains transfer from anther to stigma. Anther nunchi stigma ki edaithe pollen grains transfer aitundi kada. So from anther to stigma, whatever pollen grain transfer is happening, that is pollination. Imagine this is a flower. This flower has got female gamete inside the ovule. Okay, and anther meeda there are pollen grains. So this pollen grains will have male gamete. So adi ikkad nunchi it has to come here first. Then from here it will go to the ovule. Okay. Human activities also. Yes, Ramtej. Artificially, by human activities also pollination is done. Adi oka artificial method, natural kaadu. Okay, Ramtej, a good point. Sare. Now my question is, what are the types of pollination? Pollination lo kuda manaku inka 2 types untai. What are the 2 types of pollination we have? Who will tell me this answer? What are the 2 types of pollination? Yes, anime, I'll explain. I'm coming to that point only. So pollination lo types entante self pollination and cross pollination. Okay, so let's understand this with the help of a diagram. See this, I will draw one diagram of a plant. So this is a plant 1. Okay, so it has got leaves. Tiding. Let's draw this flower diagram. Okay, plant diagram. So here we will have some flowers also, and this is one more. Okay, ee plant lo chudam first. So here there is a flower. Okay, chala pretty beautiful flower anamata. Okay, self pollination, we are trying to understand self pollination. Okay ma'am, self pollination lo chudandi what is happening here. This is the flower, bisexual flower ankondi. Okay, so bisexual flower lo ee flower lopala male and female parts both are present, suppose. Okay, so this flower is a bisexual flower and it has got both male and female part together. Aithe same flower lo if the pollination is happening, if pollination takes place in the same flower, ante movement of transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower, then that is self pollination. Ardhamainda? Idi enti self pollination. If the transfer of pollen grains from anther to stigma happens in the same flower, appudu adi self pollination anamata. Self pollination clear? Yes. Okay, I'll show you the diagram now. You see, so here self pollination ela jarugutundi.
సేమ్ ఫ్లవర్ లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఇది ఒక ఫ్లవర్ అనుకోండి, ఇదే ఫ్లవర్ లో యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదా, ఫ్రమ్ యాంథర్ ఆఫ్ ది టు ది స్టిగ్మా ఆఫ్ ది సేమ్ ఫ్లవర్, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఫ్లవర్ ఆర్ ద stigma of another flower of the same plant. Okay, so this is self pollination, another plant of same plant. Ikkada chudandi, again coming back to this diagram. So here the transfer can happen in another way, ante ela, from this flower to this flower. Okay, so this is also pollination, both are self pollination. Ante if the transfer of pollen grains is happening from flower of like one flower to another flower of the same plant. ఒకటే ప్లాంట్ లో ఒక సింగిల్ ఫ్లవర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అనుకోండి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అదే సేమ్ ఫ్లవర్ లో ఇఫ్ ద పాలినేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ బట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్, అప్పుడు కూడా అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అర్థమైందా? దీస్ టూ ఆర్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. విచ్ వన్? దిస్ ఇస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇది కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. 1 and 2 both are self pollination. Same pollination and different flower or different plant, cross pollination. Yes, Wiseberry, correct. Ma'am, cross pollination is by insects. Avunu Uma, క్రాస్ పాలినేషన్ ఏంటి? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా సమ్టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ బై ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ విండ్. ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ వీ హ్యావ్ వాట్? వాటర్, విండ్ అండ్ ఇన్సెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్ నా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సో క్రాస్ పాలినేషన్ లో చూడండి, దెర్ ఇస్ అనదర్ ప్లాంట్. ఓకే, another beautiful plant with beautiful flowers. So it has to be of the same species. Adi oka condition. And suppose hibiscus plant ante hibiscus plant, two hibiscus plant madhyalone cross pollination can happen. Okay, okay, this plant is looking different. Okay, they are same plants only. So now we have a flower here. Suppose here we'll have one flower and ikkada oka flower draw chedam. Okay, so this is one flower and here we have suppose another flower. Okay, so if the pollination has to happen between flowers of different plants. Okay, so flowers of different plants ante ikkada chudandi, ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ ద పాలినేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దిస్, అప్పుడు దట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్ నానా? ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ flowers, two different flowers of two different plants and of the same species, then that is cross pollination. Okay, so this is cross pollination. Got it? And this is number 3. So here 1 and 2 they are self pollination. Number 3 here is cross pollination. Ardhamainda andarki? Aarti Princess, yes, cross pollination. So cross pollination will happen between two different flowers of two different plants and same species. Same species ante ఇప్పుడు హైబిస్కస్ అండ్ రోజ్ మధ్యలో పాలినేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా? నాట్ పాసిబుల్. హైబిస్కస్ ఆర్ రోజ్ అండ్ రోజ్ మధ్యలోనే పాలినేషన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్, లేకపోతే టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాంట్, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. క్రాస్ పాలినేషన్ ఏంటి? when the transfer is happening between two different flowers of two different plants but of the same species, appudu adi cross pollination. Okay, Yashwant, I'll give the definition. First you understand the concept. Kavya, clear? Very good, Kavya. Alekhya, Ramtej.
బఫరింగ్ ఏం లేదు నాన్న. రామ్తేజ్ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్. జస్విత ఎస్ పూరా డైమండ్ క్లియరా? చలో. హర్ష గుడ్ గుడ్ గుడ్. Notes, yes Uma, it will be provided. Got it all of you? So let's see the definitions. Yashwant is repeatedly asking ma'am definition. Okay Yashwant, wait, we'll give you the definition also. So this is self pollination. Self pollination definition chudandi. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or stigma of another flower but same plant. It should be same plant. Which one? Self pollination. Self pollination జరగాలంటే ఒక్క ఫ్లవర్ లో జరగొచ్చు, లేకపోతే 2 different flowers of the same plant, అప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకే. క్రాస్ పాలినేషన్ డెఫినేషన్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains from anther to stigma of another flower of another plant but same species. Whenever you are writing the definition of cross pollination, the same species should be written. Okay, this is one key word. Cross pollination ante enti? If the transfer of pollen grains from anther to stigma, if it happens between 2 different flowers, 2 different plants kani same species, appudu cross pollination. You got the definition? Yashwant, now you are happy? Uma, we will finish nana Uma, because we have to complete this fertilization in plants. Main topic ఇంకా మనకు ఉంది. So stay connected, be in the live till the end. Okay, అవునా Eram? Okay, how long this class will be? I think half an hour more will complete it. Okay, chalo. Yashwant, happy? Very good, very good. So Yashwant ki definition he wanted na. Okay, now you tell me this answer. Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower. See, self pollination, cross pollination definition should be very clear, crystal clear ga undali. Okay, so self pollination ante enti, cross pollination ante enti? Yes, Eram, how's your NEET preparation going on? So some NEET students are attending the classes sometimes. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Same flower ante adi self pollination. If it is happening between the same flower, self pollination. 2 different flowers of the same plant, appudu kuda self pollination. Kani 2 different flowers of 2 different plants, then cross pollination, but same species. Yes, option A is correct. Good, good, good. You all have become bio champions. Bio buddies have become bio champions. That's really wonderful. Ilane champions laga మీరు every subject చదువుకోవాలి and you have to get 600 out of 600. Do you remember mission 600? ఈ మిషన్ ని అస్సలు మర్చిపోదు. ఓకే, ఈ ఇయర్ మొత్తం 2025 and 2026, because 2026 is your year, you have to shine. Okay, so 2026 is very very important for your batch. అంటే లైఫ్ లాంగ్ మీకు ఇదే ఉంటుంది. మీరు ఏ బ్యాచ్? 26 బ్యాచ్. 10th క్లాస్ బ్యాచ్ అడుగుతారు ఎక్కువగా. ఓకే, మీరు ఏ బ్యాచ్? 2026 బ్యాచ్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్ ఇయర్ ఫర్ యూ పీపుల్. సో మిషన్ 600 అంటే 590 ఆర్ 595 ప్లస్ మీరు తెచ్చుకోవాలి. దాట్ షుడ్ బి ద గోల్ ఫర్ యూ ఆల్. ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఒక గోల్ అనేది ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో గోల్ లేకపోతే, డ్రీమ్ లేకపోతే ఎందుకు మనం చదువుకుంటున్నాము, ఎందుకు ఒక పని చేసుకుంటున్నాము అని దానికి ఏం అర్థం ఉండవు. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ గోల్స్. ఓకే, ఆర్ యూ ఆల్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ మిషన్ 600 ఆర్ నాట్? కమ్ ఆన్, ఐ నీడ్ టు సీ యువర్ ఎనర్జీ. మిషన్ 600 అంటే ఏదో ఫీవర్ లాగా ఎందుకు ఉంది నాన్న? జస్విత, ఓకే, యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద వార్. సరే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, difference between self pollination and cross pollination. This is also one important question. Okay, so self pollination lo em jarugutundi? Pollen grain from anther to stigma of same flower, self pollination. Okay, cross pollination,
different flower of different plant. Then this process can take place only in same flower or two different flower of the same plant. Appudu self pollination. క్రాస్ పాలినేషన్ జరగాలంటే టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ కావాలి. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కోసం టూ ప్లాంట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, కానీ క్రాస్ పాలినేషన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా టూ ప్లాంట్స్ అవసరం. టూ ప్లాంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్, యశ్వంత్ కి మొత్తం అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్. ఎరామ్, ఎస్, లిమిటెడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పోలిన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగాలంటే లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలిన్ గ్రెయిన్స్ తో కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ క్రాస్ పాలినేషన్ కోసం లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలిన్స్ ఆర్ మస్ట్. క్రాస్ పాలినేషన్ జరగాలంటే వీ నీడ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలిన్స్. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలిన్స్ లేకపోతే క్రాస్ పాలినేషన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇజంట్ ఇట్? Agents of pollination, which are the agents of pollination? Air, water and wind. This also you have to remember. Okay, so agents of pollination, first one air, then water and then wind. So all these are agents of pollination. Fine. Okay, now coming to fertilization. సో పాలినేషన్ క్లియర్ కదా? జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. పాలినేషన్ క్లియర్ కదా? రామ్ తేజ్, నోట్ చేసుకోవడానికి టైం ఇవ్వండి. సరే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టైం. 1 minute టైం ఇస్తున్నాను, నోట్ చేయండి. క్రాస్ పాలినేషన్, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్. శ్యామల, ఆ పీడిఎఫ్ రాలేదా? ఓకే, ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్. ఎరామ్, యు ఆర్ ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్. ఐ నో హౌ మచ్ ఇన్నోసెంట్ యు ఆర్. yes, you are innocent only. Chalo, so here self pollination, cross pollination. Once again let me explain you this. So cross pollination, first self pollination, ikkada 1 and 2 number unda, they both are self pollination. Okay, so 1 lo emaitundi, transfer happening in the same flower, self pollination. Transfer happening between 2 flowers of same plant, self pollination. Transfer happening between 2 different flowers of 2 different plants but same species, adi cross pollination. This should be crystal clear in your mind. Self and cross madhyalo etlanti confusion undakodadu. Fine. Difference table, ma'am. Difference table la. Yes, Ramtej, note cheyadaniki malli class అయిపోయిన తర్వాత you can pause and note it down also. అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు, అంటే మిస్ అయితే ఒకవేళ. అర్థమవుతుందా? సాయి, ఓకే, ఏం పేరు? సాయి అంజనేయులు. ఓకే, now fertilization చూద్దాం నాన్న. how is this fertilization happening? Fertilization అంటే ఏంటి? See, here the male gametes are there. Okay, ఆ male gametes transfer అయ్యి స్టిగ్మా దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, స్టిగ్మా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? అసలు ఈ పాలినేషన్ ఎందుకు జరిగింది? పాలినేషన్ పర్పస్ ఏంటి? why this pollination actually happened? Please tell me that first. Ma'am, bisexual flower also cross pollination? Yes, sometimes. Unisexual flower lo definitely cross pollination has to happen. Bisexual flower lo both cross and self both will take place. Sometimes it's happening. Okay, Rushita? Yes, Jashwita, bisexual flower lo mostly it is self pollination only. Sometimes this cross pollination can happen. Okay, pollination, why it is occurring ante, pollination is happening because of fertilization. Ippudu male and female gametes, they are away from each other, they are non motile.
సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మధ్యలో క్రాసింగ్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి పాలినేషన్. సో పాలినేషన్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఫర్టిలైజేషన్ అన్నమాట. ఓకే Janu, okay. So I'll explain the fertilization now. Listen carefully. So after pollination, pollen grain ekkadaithe deposit aitadi akkada oka pollen tube form aitadi. So ee pollen tube enti, how this is reaching to the female gamete, everything we'll see now. Listen, important concept. I need your attention. Be careful, like attentive. This is the female reproductive organ of plant. Okay. So this female reproductive organ has got female gamete. Female gamete ekkada untundi? Here. Okay. So here is the female gamete. Red color part kanpadtunda female gamete. Here the pollen grains will deposit. Pollen grains ekkada nunchi ochindi? So pollen grains have come from this anther. Okay. So from anther to the stigma, this pollen, so many pollen grains will be there on the anther. So anther nunchi stigma ki, how this transfer is happening? By pollination. Okay. So ikkadi varaku we have seen till now. Pollination జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వాలని. Pollination లేకపోతే there cannot be fertilization na. So fertilization kosam pollination is happening. So what is this? Pollination. This pollination process is taking place and pollen grains have been deposited here. Okay. Ivi pollen grains. And ఈ pollen grains stigma పైన డిపాజిట్ అయింది. ఓకే, pollen grains ఎక్కడ డిపాజిట్ అయింది నాన్న? స్టిగ్మా మీద. నెక్స్ట్ ఏమైతే తెలుసా? pollen tube అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. సి, సో there is some structure called pollen tube. ఓకే, సో దిస్ pollen tube formation starts. ఎందుకంటే ఈ pollen grain ఇప్పుడు ఈ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దగ్గరికి రావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ వాక్ ఆర్ రన్ అండ్ కమ్ నియర్ దాట్. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇక్కడ ఒక పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో సీ దిస్ పోలెన్ ట్యూబ్, it will be further, it comes down like this and it will reach here. ఇప్పుడు అర్థమైందా how the pollen tube is reaching the female gamete? Yes, pollen tube formation. ఇప్పుడు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ప్లాంట్స్ లో మూవ్మెంట్ చదువుకున్నాము కదా, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో we have 5 types of tropic movement: thigmotropism, geotropism, phototropism and thigmotropism. అలాగే chemotropism అనేది ఒకటి ఉంటుంది. Chemotropism example is this one. Okay, so how is this chemotropism happening ante ikkada pollen tube formation jarugutadi. This pollen tube will reach the female gamete. Pollen tube ikkada female gamete varaku reach aitadi by ante chemotropism. Pollen tube part clear kada? Pollen tube. So this pollen tube formation has to happen. Okay, pollen tube, and this one is the female gamete. Okay, this one is the female gamete. All right, is this clear? How the pollen grains edaithe form settle ayindi kada stigma meeda, aa pollen grains mellaga it has to come near the female gamete. How it is going to come near the female gamete? By formation of pollen tube. Pollen tube form aitadi. Through that tube, this male gamete is going to come down. Okay, ఇది చూడండి. So 2 male gametes will be coming down. 2 male gametes, అది కూడా important. So 2 male gametes, it is coming down and through micropyle. ఇక్కడ micropyle అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. Through that micropyle,
That pollen grain will enter inside the ovule. Clear? Okay, Janu. IPSET result. Alekya ready? Inter student. Clear, no doubt. Very good. Super. Now we will see how the fertilization is happening. Sare. ఇది పోలెన్ గ్రెయిన్ లో మేల్ గ్యామెట్ ఇస్ దేర్. మేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంది? పోలెన్ గ్రెయిన్ లో కదా. మేల్ గ్యామెట్ ఇస్ హియర్ ఇన్సైడ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంది? హియర్. So this has reached the female gamete. Male gamete has reached the female gamete. Next enti? How the fertilization is going to happen. Now this is very, very, very important concept. Only two male gamete will enter. Shamala. Just see, I will draw one diagram now. This diagram you should understand perfectly. ఈ diagram మీకు అర్థమైంది అంటే it's done. Okay. So this is the ovule structure I have drawn. This part. Okay. This part. So ఈ ovule structure in detail చూద్దాం. ఓవరీ లోపల ఏదైతే ఓవ్యూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఓవ్యూల్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి ఒకసారి లెట్ us డిస్కస్. సో హియర్ ఆన్ ది టాప్ దేర్ ఆర్ 3 cells. ఓకే, 3 cells ఆన్ ది టాప్. దాని పేరేంటి? యాంటీపోడల్స్. ఓకే, 3 cells ఆన్ ది టాప్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ద నేమ్స్ యాజ్ యాంటీపోడల్స్. ఓకే, what is this? Antipodals. Very important concept for both AP and TA students, CBSE students also. Listen carefully. So here 3 cells on the top, antipodals. Then center lo we have one cell that is called as polar nuclei. What is the name of that, Nana? Polar nuclei. Okay. Fine. Down part lo em undakapotundi. So down part we have again 3 cells. Center lo there is egg cell. Egg cell pakkane. Okay. Egg cell pakkane em untundi? Synergids. Fine. So total how many cells inside the ovule? Ovule is also called as the embryo sac. So this ovule where it is present inside the ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్ ఉంటుంది. ఈ ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎన్లార్జ్ చేసి నేర్చుకుంటున్నాము. సో దిస్ ఓవ్యూల్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్ విల్ హ్యావ్ టోటల్ హౌ మెనీ సెల్స్? కౌంట్ ది సెల్స్ అండ్ టెల్ మీ. ఓకే, సో టాప్ లో 3 cells యాంటీపోడల్స్, మిడిల్ లో పోలార్ న్యూక్లియై, దిస్ వన్ ఇస్ ది ఎగ్ సెల్. ఇది ఏంటి? ఎగ్ సెల్. అండ్ ఎగ్ సెల్ పక్కన ఏముంటుంది మనకు? సినర్జిడ్స్. Okay, these are the synergids. Count the cells and tell me. 7. Vishwateja. Okay. Inka? Only Vishwateja is answering. Shamala 7. Okay. Jashvita 7. Good. Venugopal? Wiseberry? 7. Very good, very good. 7 e kada? Malli count cheddama? Nato paatu count cheyandi malli. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 cells are there inside the embryo sac or ovule. Ovule or embryo sac lopala how many cells, Nana? 7 cells. Okay. Some part of the board is not appearing. Avuna? Wait. Is it not appearing? Now is it okay? Better kada? Chalo. Understood? Wait. Yashwant. ఓకే నా? ఓకే మ్యామ్, పైన ఉండే సెల్స్ నేమ్ ఏంటి? శ్యామల యాంటీపోడల్స్. పైన యాంటీపోడల్స్ ఆర్ దేర్. యాంటీపోడల్స్. ఇప్పుడు చూడండి 7 cells ఆర్ దేర్, కానీ ఐ విల్ డ్రా ద న్యూక్లియస్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్.
Antipodals will have one nucleus. This egg cell will have one nucleus. Synergids will have one nucleus. Kani polar nuclei has got two nucleus. So cells are 7, but how many nucleus? How many nucleus are there? Chepandi naku. Aarti Princess. Okay. Total how many nucleus? See, cells 7 kani nucleus vachesariki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 7-celled structure and 8 nuclei. So what is this actually? This embryo sac will be a 7-celled structure. Okay. Embryo sac is one 7-celled structure, but it has got 8 nuclei. Okay. 7-celled and 8 nuclei structure. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ MCQ పార్ట్ బి క్వశ్చన్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి 1 మార్క్ లో మీకు రావచ్చు. ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్ is actually it is 7-celled structure and 8 nuclei. Is it clear? Very good. Yashwant, Harikrishna, Ramtej, Vani, superb. Got it? So this is the structure of embryo sac. Fine. Now we will see how the fertilization is happening. Okay. Fertilization జరగాలంటే చూడండి ఇక్కడ pollen tube is there na. Pollen tube, how it is entering inside it. Okay, we'll draw it on another page. Koncham clumsy ga ayindi kada akkada. So this is the embryo sac or ovule. Pollen grain is entering through this side. Just imagine. Okay. So from here, pollen grain is and pollen tube is entering. This pollen tube will have 2 male gametes. Okay. So 2 male gametes are actually entering through the pollen tube inside the embryo sac or ovule. Embryo sac structure okasari malli draw chestanu chudandi. So here we have 3 cells. Antipodals. Okay, so antipodals. Center lo emuntundi? Center we have polar nuclei, and down part egg cell will be there. This is the egg cell. Okay, then egg cell pakkane untundi manaku ikkada. So beside egg cell we have the synergids. Okay, here we have the synergids. Now let's see how is the fertilization happening. Fertilization ante enti? So whenever fertilization has to happen, male gamete and female gamete should cross. Fertilization ante enti? Male gamete, female gamete madhyalo crossing annamata. Once this crossing happens, then zygote is formed. Okay. So what is fertilization? Fusion of male and female gamete. Male and female gamete fusion jarugutundi kada, adi fertilization. Dan dwara em produce aitundi? Zygote is produced. Okay. So here male gamete, 2 male gametes, and female gamete edi idi. This is the female gamete, right? Because idi egg cell. Idi enti? Egg cell. This is the egg cell. So egg cell only will have the female gamete. Ivi emo synergids. See, here we are going to come across 2 important terms. Adi definition lo baga adugutaru. So please focus cheyandi. Pay your attention. This is the polar nuclei. Okay. And these are the antipodals. Antipodals. Fine. Idi enti? Pollen tube. This is the pollen tube, and these are the male gametes. 2 male gametes will enter inside the embryo sac. How many male gametes? 2 male gametes are entering inside the embryo sac. Okay. So ఈ 2 male gametes enter అవుతుంది కదా, దీని పరిస్థితి ఏంటి చూడండి. This male gamete
one male gamete will fuse with the egg cell. Two male gamete kada. So one male gamete is fusing with the egg cell. Ikkada fusion jarugutundi. First male gamete fusing with the egg cell. Okay. Inkoka male gamete undi kada. Daniki emaitadi one more male gamete. So one more male gamete will go near the polar nuclei. And polar nuclei daggara fertilization fusion jarugutadi. Okay, so two times fusion are happening, two times fertilization happening, anduke fertilization in plants, flowering plants, is actually double fertilization. Ardhamainda? Double fertilization. What is this? We got a term here which is double fertilization. All right, why it is called double fertilization? Did you get the point here? Yes. So double fertilization enduku ante, because two times fertilization is happening. Once with the egg cell, male gamete with egg cell okasari fertilization jarugutundi. Ade male gamete with the polar nuclei, one more male gamete with the polar nuclei, second fusion. So two times fusion ikkada jarugutundi kabatti flower lo and flowering plants lo fertilization is double fertilization. Okay, what is this? Double fertilization. Okay, I'll write it here. Actually, we got two terms here. One more we need to write. So this is double fertilization. So double fertilization andariki clear kada? I hope it is clear only. One more is the triple fusion. Asali ee triple fusion enti? Ikkada chudandi. This male gamete will have one nucleus. Polar nuclei lopala two nucleus are there. So total three nucleus fertilization or fusion ikkada jarugutundi. Three nucleus kada. One nucleus emo idi. Male gamete will have one nucleus. Ikkada second nucleus, ikkada third nucleus. Ante polar nuclei lo there are three nucleus. So three nuclei madhyalo pollination fusion jarugutundi kabatti this has got a term called as triple fusion. Okay, what we are calling it? Triple fusion. Okay, so what is triple fusion? One male gamete combining with two nuclei of polar nuclei. Polar nuclei lo two nucleus untundi. Two nucleus plus ikkada male gamete lo unna nucleus. These three are combining, so that is a triple fusion. Ardhamainda triple fusion? Jashwita, you understood very well. Superb. So my hard work will be successful only if you understand it well. Okay. SK anime, understood? So two things we have here. One is triple fusion, one is double fertilization. Double fertilization enduku antunamu ante ikkada one male gamete fusing with the egg cell and inkoka male gamete fusing with the polar nuclei. So we have got two times fertilization happening. ఎందుకంటే టూ మేల్ గ్యామెట్ కదా, టూ మేల్ గ్యామెట్ కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి. సో వన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దిస్ egg cell, second time it is happening with the polar nuclei, two times fertilization, anduke double fertilization. Here triple fusion enti? Because three nuclei are involved here, it is triple fusion. How many of you understood it? Super clear, Yashwant. Chalo, Yashwant is finally happy. Junnu, triple fusion. If you have any doubt, please ask me. Please ask me your doubts. Any doubt? Tom and Jerry, anime, Snehits. Chappandi. Doubt clear kada? Shamala, process in one male gamete fused with two nuclei, polar nuclei, triple fusion. Avunu, Shamala, superb. Radhika, clearly understood, great. Jashwita aithe super. She is always clearly she is understanding. Very good. Sincere student, regular student, some of you are.
వెరీ రెగ్యులర్ టు క్లాసెస్. సి మీరు క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయితే కనుక బయాలజీలో 50/50 మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అది నా గ్యారంటీ, నా బాధ్యత. కానీ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవాలి, అది మీరు చేయాలి కదా. ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. సో జస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఫాలో ది గైడెన్స్ విచ్ ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇయర్ మొత్తం మాకు టైం ఉంటుంది, మనకు. విల్ డూ ఇట్ టుగెదర్, వీ విల్ రాక్ బయాలజీ, డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ. కానీ మీరందరు చేసేది ఏంటి? హార్డ్ వర్క్. మీరు చేయకపోతే ఐ కెనాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ దాట్. అది మీరు చదువుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? అనిమే టాపర్. ఎవరు టాపర్ ఇక్కడ? అందరూ టాపరే. వెంకీ, అవును నాన్న, యు ఆర్ ఆల్సో మై స్టూడెంట్. ఎవ్రీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. చలో, homework istanu. I'll give you the homework, but first you tell me any doubt. You can ask me. So this is double fertilization and triple fusion in flowering plants. Ante flower lo sexual reproduction ilane jarugutundi. Sexual reproduction, flower lo sexual reproduction ela jarugutadi ante by this process. Okay, clear? యా, బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్. అవును, మీరందరూ ఒక చిన్న బయో హార్ట్ ఇవ్వచ్చు కదా సెషన్ ని లైక్ చేసి. ఓకే, సెషన్ ని ఇట్లా బ్లాస్ట్ చేసేయండి, అంటే లైక్ బటన్ ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి. చలో, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ హియర్. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది కదా, ఓకే. సో డబుల్ ఎగ్ సెల్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ, హియర్ దిస్ ఎగ్ సెల్ ఇస్ ద మెయిన్, అంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎగ్ సెల్ లోనే ఉంటుంది. సో జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్. ఎగ్ సెల్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల ఏదైతే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది కదా, జైగోట్. సో దట్ జైగోట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ సీడ్. ఓవ్యూల్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ సీడ్. This is going to become the future seed anamata. Okay, so plant lo future seed edi. See, zygote divides several times to form an embryo within the ovule. Ovule lopala ee zygote, idi ovule ankondi. Ovule lopala oka zygote form ayindi. So aa zygote divide aitadi inka division dwara embryo form aitundi. See, human beings or plants or any organism, you remember one thing, zygote is a single cell. Whenever you hear this word zygote, it is a single cell. Okay, and how is this zygote formed? By male and female gamete crossing, fertilization. Female human lo kuda alane jarugutadi, plants lo kuda alane jarugutundi. Ante male gamete will be there, female gamete will be there. Male gamete, female gamete fertilization dwara zygote form aitadi. Aa zygote is a single celled structure. జైగోట్ ఏంటి? అది ఒక సింగిల్ సెల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఆ జైగోట్ మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ అ డబుల్ సెల్ స్ట్రక్చర్, దెన్ 4 సెల్ స్ట్రక్చర్, తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 8 సెల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అలానే ఒక ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అవుతుంది. దెన్ ఎంబ్రియో విల్ అగైన్ డివైడ్. హ్యూమన్ బాడీలో, హ్యూమన్ కేసులో ఎంబ్రియో డివైడ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ది బేబీ, fetus and then baby. Okay, so zygote formation is there in plants also. Okay, chalo. So one more important question ikkada, ovule edaithe untundi kada plant lo, whenever you have this ovule, so plants lo unna ovule is the future seed. Okay, this ovule is the future seed and ovary. Okay, so ovary is the future fruit. This is one important 1 mark question. Plants lo fertilization tarvata ovule is forming the seed and ovary is forming the fruit. That you have to remember. Got it? So ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. ఏదైతే ovule ఉంటుంది కదా, ovule అంటే గుర్తుంది కదా. See, this one, stigma, style, ovary, and ovary lopala ovule is there. So this ovule will become the seed
and this ovary will become the fruit. మనం ఏదైతే ఫ్రూట్ తింటున్నాము కదా, దట్ ఈస్ బేసికలీ జనరలీ ఇట్ ఈస్ ద ఓవరీ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. అదే ఫ్లవర్ లో చిన్నగా ఓవరీ ఉంటుంది కింద, అది డివైడ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద ఫ్రూట్. అండ్ ఆ ఫ్రూట్ లోపల ఏదైతే సీడ్ ఉంది కదా, ఆ సీడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఓవ్యూల్. ఈ ఓవ్యూల్ బికమ్స్ ద ఫ్యూచర్ సీడ్. గాట్ ఇట్? చలో. See how this ovary is rapidly changing into a fruit. ఈ బేసల్ పార్ట్ లో ఏదైతే ఓవరీ ఉంది కదా, అది మెల్లమెల్లగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్, పెటల్స్, సెపల్స్, దట్ విల్ ఫాల్. ఎందుకంటే పెటల్స్, సెపల్స్ అది ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ లో దానికి ఏం పని లేదు, రోల్ లేదు. సో అది డ్రై అవుతుంది అండ్ అది కింద పడిపోతుంది. అది ఒక జనరల్ థింగ్ మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, so this is how the ovary is swelling and it will form the fruit. What about the petals, sepals, petals, stamen, style, stigma? Ivanni will dry and it will fall off. Okay, so whatever sepal, then stigma, style, all these things will dry and fall off. Only the ovary is going to become the fruit, and inside the ovary seed will be there. A seed enti, that is nothing but this ovule. Good, Ramtej, very good. Ramtej is very happy today. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు సీడ్, ఏదైతే సీడ్ అంటే ఏంటి? ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను? సీడ్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ద ఓవ్యూల్, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఓవ్యూల్ ఇస్ బికమింగ్ ద సీడ్. ఫైన్. సో ఓవ్యూల్ ఇస్ బికమింగ్ ద సీడ్. సో ఆ సీడ్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాంట్. సో ఫ్యూచర్ ప్లాంట్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది? ఫ్రమ్ ది ఓవ్యూల్. ఫ్యూచర్ ప్లాంట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఓవ్యూల్. ఎందుకంటే ఓవ్యూల్ హ్యాస్ బికమ్ ద సీడ్ అండ్ సీడ్ విల్ బికమ్ ద ప్లాంట్. దట్ ఈస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఇదే ప్రాసెస్ ద్వారా. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. లైక్ లీఫ్ నుంచి, రూట్ నుంచి, ఓకే, స్టెమ్ కటింగ్, గ్రాఫ్టింగ్, లేయరింగ్, ఓకే, కటింగ్, ఆల్ దోస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. కానీ ప్లాంట్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్, సీడ్ ఫార్మేషన్, రైట్? ఓకే, సో అదే సీడ్ ని మనం సో చేసినప్పుడు జర్మినేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వన్ ప్లాంట్, న్యూ ప్లాంట్. ఓకే, సో పాలినేషన్ అండ్, ఓకే, ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్. టెల్ మీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అన్న ఇది. హియర్ ovary also you tell me. Ovary develops into dash. Two questions are here. Ovules develop into dash and ovary develops into dash. Life cycle of plants. Okay, future seed. Okay, ovules develop into seed. Directly we can write seed. Okay, ovule will become the seed and ovary will become the fruit. That is the answer. Perfect. అందరు కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. రాధిక, సూరజ్, యూనిక్, జస్విత, హరికృష్ణ, రామ్తేజ్, ఆర్తి. మ్యామ్ ఫర్ మ్యాంగో 1 ఓవ్యూల్. ఓకే, క్రికెట్ కరెక్టే. సో ఓవ్యూల్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు ఒకవేళ బైపీసీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్ లో చదువుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు అవసరం లేదు అవన్నీ. ఓకే, చలో, ఫైన్. నౌ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాలినేషన్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్. పాలినేషన్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూడండి. తర్వాత నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దానికి ఆన్సర్ ఇస్తే వీ కెన్ ర్యాప్ అప్ ద సెషన్. ఓకే, సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది, అందుకే మన స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ తగ్గిపోయింది, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఎలాగో వీఆర్ స్టార్టింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ది ఈవినింగ్ టైం టేబుల్. మండే నుంచి probably we will follow the evening timetable. Okay, Kranti, good. So pollination is a physical process
పాలినేషన్ జరగాలంటే ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఎయిర్, ఓకే, వాటర్, విండ్, ఇవన్నీ ఏజెంట్స్ లేకపోతే దిస్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ ఫిజికల్ అంటే ఏజెంట్స్. సో అందుకే పాలినేషన్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్. కానీ fertilization is actually one biochemical process and it is a genetic process. Biochemical enduku, అది ఒక బయోలాజికల్ బాడీ, అంటే లివింగ్ బాడీ లోపల జరుగుతుంది. ప్లాంట్ కూడా లివింగ్ బాడీయే కదా, లివింగ్ థింగ్. సో లివింగ్ బాడీ లోపల జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ ఒక బయోకెమికల్ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద బయోలాజికల్ బాడీ. అండ్ అది కెమికల్ రియాక్షన్స్, రెస్పిరేషన్ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది, అందుకే అది బయోకెమికల్. ఇక్కడ కూడా ఫర్టిలైజేషన్ కూడా ఒక బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వన్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్, అంటే బయోలాజికల్ బాడీలో జరుగుతుంది అండ్ సమ్ కెమికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అన్నమాట. క్లియర్? అండ్ దెన్ హియర్ it is achieved by agents like wind, bird, animals, and this is by growth of pollen tube. Fertilization ఎలా జరుగుతుంది? pollen tube formation ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది ఏమో wind, bird, animal అవన్నీ ఏజెంట్స్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, external factors are not required for fertilization. Yes, and external factors are required. పాలినేషన్ కెన్ నాట్ బి పాసిబుల్. అసలు పాలినేషన్ జరగాలంటే మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వాటర్, విండ్ అవన్నీ అవసరం. అది లేకపోతే పాలినేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఫర్టిలైజేషన్ కి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ అవసరం లేదు, అది లోపల కెమికల్ రియాక్షన్స్ తో జరుగుతుంది. ఓకే, ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. కమ్ ఆన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ చదువుకోండి ఫస్ట్. పిక్చర్ గివెన్ బిలో షోస్ 2 flowers. The arrows indicate the movement of pollen grains. E arrow undi kada, A, B, C, D, E. These are the pollen grain movements. Which 2 arrows show the pollination in the flower? Flower lo pollination ela jarugutundi. Correct arrow edi? Which is the correct arrow? So first of all, what is pollination? I will write the definition of pollination for you people once again. Okay. So pollination is transfer of pollen grains. Okay, transfer of pollen grains from anther to stigma. From anther to stigma of a flower is pollination. So what is the definition for pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther nunchi stigma ki pollen grain transfer edaithe jarugutundi, that is nothing but pollination. Lakshmi, Jashwita, option C. Oh, you all are saying C, 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 C. Okay, chuddam. So here ikkada chudandi, first A chuddam. A ఎలా ఉంది? anther to anther. అసలు anther to anther it is wrong. నెక్స్ట్ ఏముంది? B ఏమో anther to stigma. అవును, B కరెక్ట్. anther to stigma is pollination. C ఏంటి? anther to stigma, ఇది కూడా కరెక్ట్. D ఏంటి? anther to anther, రాంగ్. ఇక్కడ ఏమిచ్చారు? ఫ్రమ్ స్టిగ్మా టు anther, ఇది కూడా రాంగ్. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ B అండ్ C కరెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ arrow mark B and arrow mark C కరెక్ట్ కాబట్టి ఎస్. సో BC ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఆప్షన్ C is కరెక్ట్. arrow mark B and arrow mark C ఈ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ C ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, చలో, సూపర్. I think everybody in the chat box is answering this question. You all are just rocking today. Great. So with this we complete today's session and I'll give you the homework for today. Okay, homework entante all of you complete the homework. I'll show you in show that in tomorrow's live. Okay, so you all have to define pollination. Okay, first thing entante define pollination. Okay, then అదే క్వశ్చన్ లో
టైప్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. డిఫైన్ అడిగినప్పుడు టైప్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ రాయాలి. ఓకే, సో పాలినేషన్ లో టైప్స్ కూడా రాయండి. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ నేను డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. ఓకే, సో ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్ లో ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో హౌ ఇస్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఓవ్యూల్ ఆర్ embryo sac? Fertilization, how it is happening? Okay, I hope you got this diagram. I am talking about this diagram. Wait, I'll show you. Have a look here. This one. So this you have to explain. Okay, fertilization in plants. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో అంటే జున్ను చూస్తాను నాన్న, ఈసారి చూస్తాను. లాస్ట్ టైం హోంవర్క్ మొత్తం ఇట్లా జంబల్డ్ అయిపోయింది, కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయింది. సో టుడే యూ సబ్మిట్ మీ ద హోంవర్క్, ఐ చెక్ ఇట్ అండ్ షో ఇన్ టుమారోస్ లైవ్. సో ఇక్కడ దిస్ హౌ పాలినేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, డిఫైన్ పాలినేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ రాయండి. తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి డిస్క్రైబ్ డిఫైన్ చేయండి అండ్ హౌ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్, ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి. దాట్ ఈస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ టుడే. ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దిస్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్, దిస్ షుడ్ బి ద డయాగ్రామ్ అండ్ ఇదే డయాగ్రామ్ ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ జస్విత, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్, సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రియలీ సిన్సియర్ అండ్ వెరీ రెగ్యులర్. సమ్మర్ వెకేషన్ మొత్తం బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. వెరీ గుడ్. మీరు ఇప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. అంటే స్కూల్లో యూ విల్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. టీచర్స్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీరు అన్ని ఆన్సర్స్ చెప్తారు. దాట్ విల్ మేక్ యూ మోటివేటెడ్, యూ విల్ ఫీల్ గుడ్. అంటే సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? హోంవర్క్ అంటే డిఫైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ 8 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు, 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు ఈ మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, will you do it? Sidhu, you are missing me. Oh, last year student. Ma'am, embryo explanation also na? Yes, Aarti, embryo explanation main అదే homework ఈ రోజు. ఇది మెయిన్ హోంవర్క్. ఇది ఎలాగో చిన్నది, పాలినేషన్ డెఫినేషన్ టైప్స్, దాంట్లో ఏం లేదు అంత. ఎంబ్రియో సాక్ మొత్తం డయాగ్రామ్, డెఫినేషన్, ఎక్స్ప్లెనేషన్. క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారు తెలుసా? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అడిగినప్పుడు ఎంబ్రియో సాక్ డెఫినేషన్, డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం మీరు రాయాలి. డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రిటన్ ప్రాపర్లీ. హోంవర్క్ ఎలా సబ్మిట్ చేసుకోవాలి అంటే టుమారో క్లాస్ ఇస్ దేర్. టుమారో క్లాస్ ఇస్ at 10 AM. Inform all your friends. Okay, so tomorrow is Friday, right? So Friday and Saturday we have the class at 10 AM. Sunday roju kuda we will have the class at 10 AM. Okay, so tomorrow we are going to discuss male reproductive system. Repu topic enti manaku human lo male reproductive system. Okay, tomorrow's topic. And Saturday roju we will be discussing female reproductive system. Okay, and Sunday roju reproductive health, adi kuda important topic. కావ్య, నేను చూస్తాను నాన్న, అందరు హోంవర్క్ చూస్తాను. లాస్ట్ వీక్ ఏదో కన్ఫ్యూజన్ జరిగింది. సో ఈసారి మీరు ఈరోజు సబ్మిట్ చేయండి. అందరూ హోంవర్క్ నేను చూసి రేపటి సెషన్లో చూపిస్తాను. యా, సో ఇంకా ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, మీరు ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. పీడిఎఫ్ కోసం యూ ఆల్ హ్యావ్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ Instagram. Through you can connect with your teachers. Through Telegram you can connect, through Instagram you can connect with your teachers, and WhatsApp channel kuda join avandi for
ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ యాప్స్. ఓకే, షార్ట్ నోట్స్ Hari Krishna, I'll provide you these notes only, you can go through this. Sunio, heredity chapter ఇప్పుడు వద్దు నాన్న, ఇప్పుడు వద్దు. హెరిడిటీ మీకు SA1 తర్వాత ఉంటుంది, అది తర్వాత చేద్దాం, ఇప్పుడు వద్దు. ఓకే, టిల్ రిప్రొడక్షన్ we will complete so that 70% సిలబస్ మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 80%. ఎందుకంటే మిగతా అన్ని ఈజీ చాప్టర్స్. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవి అసలు ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ అండ్ స్మాల్ చాప్టర్స్. హెరిడిటీ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఉంటుంది, అది మనం తర్వాత చేద్దాం, ఇప్పుడు అస్సలు వద్దు. ఓకే వివేక్, నాట్ నౌ, ఆఫ్టర్ స్కూల్ రీఓపెనింగ్ అకార్డింగ్ టు ద కోర్స్ వీ విల్ డూ ఇట్. హెరిడిటీ నేనే చెప్తాను, డోంట్ వరీ, కానీ ఇప్పుడు సమ్మర్ వెకేషన్ లో వద్దు అది. ఓకే చలో, బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ రివిజన్ చేయండి. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో సహా సబ్మిట్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ లో హోంవర్క్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి మీకు అందరికీ తెలుసు. టెలిగ్రామ్ ఐడి దొరకకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయినా సబ్మిట్ చేయండి, నేను మీకు టెలిగ్రామ్ ఐడి అక్కడ ఇస్తాను కావాలంటే. ఓకే రైట్, చలో బాయ్ బాయ్ బాయ్, సీ యూ సూన్. అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ PDF శ్యామల, ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ అది ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వలేదు, నేను చూస్తాను. చలో bye. So mali kaludam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care.